Jayanti celebration on 13th and 14th December 2023. Today begins the second session of the academic seminar. There are three papers in this session. Three scholars will present the papers in this session. Dr. P. Vasanthakumari, Professor, Department of Vedanta, moderating this session. The first paper is Tracing Historical Narratives, Unveiling Insights through Sanskrit Manuscripts by our esteemed scholar, Professor S. Sarma from Pondicherry University. Second paper, Textual Transmission of Leelavati and Analysis through the Mathematical Tradition of Medieval Kerala by Dr. Vrinda, Government Review School, Malappuram. The ethics and aesthetics in Sanskrit vision of history by Professor Shonaleeka. Shonaleeka taught from JNU, Jawaharlal Nehru University. I encourage everyone present to engage, actively participating in this discourse. And all of you welcome in this seminar. I cordially invite Dr. P. Vasanthakumari for moderating this session. Once everyone, I'm very happy to chair this session because in this session, a combination of three different topics are being discussed. First of all, manuscripts, the primary sources of knowledge systems, that is the root, RWT. Then transmission of knowledge, through textual transmission of Leelavati, that is the root, ROUTE. Then its application in life, that means the relation between ethics and aesthetics. So I am very happy to chair this session. Then we are fortunate to have three eminent scholars, Dr. S. Sarma, Senior Researcher, French School, Pondicherry. Then he is a familiar face to the academic community of our university. So I think that he needs no introduction, because I think that to highlight the achievements of, there is no need of highlighting achievements of real scholars, because their academic excellence is available at the fingertips, our fingertips. Today we have such facilities. So there is no need of introduction to Dr. S. Sarma. However, I would like to mention some of his contributions. He highly contributed to the Paninian Udaharana Kosha project and also developed a software for it. And he has profound knowledge in manuscriptology, as he edited many manuscripts. Among the critical edition of the commentary, Bhakti Mandalini, deserves attention. And he has in-depth knowledge in Shaiva. As we know, there are some scholars who are doing research in Tantric texts and other manuscripts. They used to visit Sarma sir and seek guidance for the completion of their cases. On behalf of Sree Sankarajayanti University, I wholeheartedly welcome
Dr. A S Sarma to this task. Then the second presentation is by Dr. Shonaleeka Kaul. She is a professor. She is a professor in Center for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, Delhi. She has received many awards and honors, and many research papers and books have been published. Then, for the knowledge of research scholars, I introduce the main areas of specialization: early Indian history with a special emphasis on classical science literature, cultural history, history of ideas, behavioral history, gender, literary theory, cultural transmission, regional studies and history, history of early Kashmir. And I understood that she has in-depth knowledge in Kalpana's Rajatarikari and historical Sanskrit Kavya. In her absence, I extend warm welcome to Dr. Sree Sankarajayanti to this session. Then we are fortunate to have Betty, Dr. Vrinda P.M. There is a question: why a school teacher, government, she is working as a Sanskrit junior language teacher in a government school, Malappuram. And a school teacher as a resource person in our university. That is why. So, I think that Dr. Vrinda needs an introduction. Vrinda, her research topic is the working methodology of medieval Kerala mathematicians, a study with special reference to Kriyakramadari, Commander Lilavati. Then she received fellowship of Jawaharlal Nehru scholarships for doctoral studies. Then Professor A S Sarma Endowment Prize for the first paper in scientific literature. Then she got an opportunity to present a paper, the method of squaring as described in Shankaracharya's Kriyakramadari, a 16th century Sanskrit commentary on the Lilavati in France. Then worked in a project on vernacular mathematics in pre-modern India. Then history of vernacular and practical mathematics in South Asia and Europe. Then she worked in SOAS Hatha Yoga project, and she has presented papers in various national and international seminars. And she presented 25 topics there, and she has 20 publications under her credit. So, on behalf of Sree Sankarajayanti University, I welcome Dr. Vrinda with great pride and pleasure to this dais. And to get her a job as a permanent faculty in any university or college. Please. Then I welcome my colleagues, teachers from other departments, research scholars and PhD students who are here to make this session a successful one. Let us start the session. First of all, I invite Dr. A S Sarma to present this topic on tracing historical narratives, unveiling insights through Sanskrit manuscripts. It is said that historical narratives give descriptions on real-life experience. To study different aspects of history, including social, cultural, political, and economic developments, historians use manuscripts and analyze the changes that occurred in a long period of time. And at the same time, they have to face many difficulties while analyzing and examining or studying manuscripts.
because of shortage of knowledge, or they are not aware of handling manuscripts in a real sense. I invite Dr. A S Sarma to present this topic. प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. Good morning to all. പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയത്. പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും മലയാളം നോളജ് വരും. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ പാസേജസ് പ്രത്യേകിച്ചും കൂടി പറയേണ്ടവ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാത്തവ കുറച്ച് ഡിസ്കഷനെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാം. ഈ ഒരു സെഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇന്റർകൾച്ചറൽ ഡയലോഗ്സ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ട്രഡിഷൻ എന്നുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഈ കോൺഫറൻസിൽ ഈ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു സെഷൻ, ഇങ്ങനൊരു സെഷൻ ഐഡിയ ചെയ്തതിൽ, ഇങ്ങനൊരു സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആരാണ് നടവണ്ണതിൻ്റെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ പോലും ഇത്തരത്തിലൊരു സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മൈ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ 45 മിനിറ്റ് സമയത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് എന്തിനാണ്, കാരണം അവർക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോടാണ്. സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവേഷണത്തിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പീസസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ മിക്കവാറും മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്. അത് നമ്മൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ചരിത്രക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ മാത്രമാണ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കേണ്ടത്, ഹിസ്റ്ററി ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈസെൽഫ്. ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ വായനയും കുറേ ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും. അപ്പോൾ വിഷയം എന്ത് തന്നെ ആവാം. ഇപ്പോൾ വൃന്ദയോടോ സൂരജിനോടോ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പോൾ വിഷയം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെ മേജർ ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നിയത് നമ്മളെ അവിടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സെഷൻ കൂടിയാക്കി അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അപ്പൊ ഈ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സിന്റെ മിഷനിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മഹാകാവ്യസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ചന്ദ്രപ്രഭ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. History has often been woven by myths and legends in India. The facts were wrapped in panegyrical fiction and poetical embellishments. Indians did not develop history as a science or an art as the Europeans did. They developed it in their own way, adding it to myths and legends and thus giving it a particularly Indian touch. To them, history need not have been just a factual statement of old occurrences. It has to be something more,
and it is precisely here that the difference comes in. They considered it a means through which the inculcation in posterity of the fourfold object of life is to be attempted. This is what the older and as yet the only available complete definition of history says. What is the definition? Dharmartha Kamamokshanam Upadesha Samanvitam Purva Vritta Kathayuktam Itihasam Vachakshate. Now, പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സിന്റെ കുറെ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവും. ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് എഴുതപ്പെടുന്ന ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിസിസം വരെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ ഇടവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിസൈസ്ലി വെറും ചരിത്രം എഴുതുകയല്ല. അപ്പൊ മഹാകാവ്യങ്ങള്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മഹാകാവ്യാസ് ഒരു പക്ഷേ മഹാകാവ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വ്യൂസും പോയിന്റ്സും ഉണ്ട്. ഒരു ലിറ്റററി ആസ്പെക്റ്റിൽ എഴുതിയ ഈ കാവ്യങ്ങളിൽ ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചരിത്രങ്ങളെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈവൻ ഇതിഹാസം വരെ, അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇതിഹാസത്തിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെ നമുക്കൊരു, അതാണ് ശരിക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നിൽ പോകുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മഹാകാവ്യാസ് അല്ലാതെ നമ്മളെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഹാത്മ്യങ്ങൾ, അല്ലെ, സ്ഥല പുരാണങ്ങളും മാഹാത്മ്യങ്ങളും. ഈ മാഹാത്മ്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അതൊരു റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കണ്ട് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഈ മാഹാത്മ്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈഡൽബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ്, 16-year പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. അതായത് കാഞ്ചീപുരത്തെ എല്ലാ മാഹാത്മ്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. കാഞ്ചീപുരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. കാഞ്ചീപുരത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ശൈവ, വൈഷ്ണവ, ശാക്തേയ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയമുള്ള ഒരു വലിയ സിറ്റിയാണ് കാഞ്ചീപുരം, അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാഞ്ചീപുരത്തിലെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാക്തേയ, വൈഷ്ണവ, ശൈവ മാഹാത്മ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ഒന്നടക്കമുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ, ഈ മാഹാത്മ്യങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയും കൂടി നമുക്ക് കാഞ്ചീപുരത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രാക്കോ, പോളണ്ടിലെ ക്രാക്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രീരംഗം മുതലേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നോക്കുക, ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം, അത് വെറും ഒരു റിലീജിയസ് ആസ്പെക്റ്റിലല്ല, ഓൺ ദ കോൺട്രറി അവയൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ഗ്യാദർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് അവയെ പരിഗണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഇത്തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ അപ്രോച്ച്. കാരണം നമ്മൾ മഹാത്മ്യത്തെ ഒരു റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ us to overlook the history of our own tradition, and this session serves as a valuable reminder. Exploring the historiography of our traditions requires careful consideration of the sources. Can we rely solely on published materials for such a study? അപ്പോൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡിക്ക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, എന്താണ് ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേവലം ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ, കേവലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു റിയൽ പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഗവേഷണത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഗവേഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ കിട്ടുന്ന കുറേയധികം പബ്ലിഷ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രഡീഷനാണ് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടത് പ്രശസ്ത ഇതായിട്ട് പ്രൈസ് ചെയ്യല്ല, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം എന്നുള്ളതിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേവലം പബ്ലിഷ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ അല്ല, അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൂടി അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളും അതിലേക്ക് മാറണം. കാരണം ഈ പബ്ലിഷ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ എത്ര കണ്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവേഷണം കേവലം ഒരു, പ്രത്യേകിച്ച് സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാത്തമാറ്റിക്സോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല. സംസ്കൃത ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവര് അവരുടെ ഗവേഷണം കേവലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസും ബുക്സിലും മാത്രം അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തി, ആ ഗവേഷണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഏത് ഫീൽഡ്,
It's not only mathematics or science and technology or Tantra. ഏത് ഫീൽഡിൽ എടുത്താലും നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇനിയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണത്തിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺപബ്ലിഷ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാവണം നമ്മുടെ ഗവേഷണം. I would like to underscore that studying published materials alone is insufficient. It is imperative to delve into the comprehend unpublished materials, especially manuscripts, when exploring the historiography of our Sanskrit tradition. As widely acknowledged, our repository of manuscripts is both extensive and geographically dispersed, residing in numerous public and private libraries across the globe. Within the realm of Sanskrit studies, numerous unpublished texts persist, constituting indispensable and valuable sources, particularly in the realm of historiography. To illustrate this, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗവേഷണത്തിന് വിഷയം എടുത്ത് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പബ്ലിഷ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഇല്ലസ്ട്രേഷനോടുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് സയൻസ്, ഇത് സൂര്യ, വൃന്ദ, ആതിര ഇവർക്കൊക്കെ വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ സെയിം ട്രീറ്റ്മെന്റ് വി ക്യാൻ ഗിവ് ഫോർ all the different fields of Sanskrit. So ഒരു സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് റെപ്പോസിറ്ററീസ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാട്, ഒരു കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും മാത്രം ഒരു സർവേ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 12,244 മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അതില് ആ 12,244 മാനുസ്ക്രിപ്റ്റില് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒരു 3,473 ആണ്. ഓർമ്മിക്കുക, ഇത് കേവലം കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും മാത്രം സ്ഥിതിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 3,473 ടെക്സ്റ്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രിത പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കേവലം നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് 229 പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒരു വിഷയം നമ്മൾ എടുക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രിന്റഡ് ബുക്സ് മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കേവലം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്ലി 10% പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വൈഡായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന 3,473 ടെക്സ്റ്റുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേവലം 229 പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവേഷണം ഇതിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിയാൽ അത് എത്രമാത്രം നീതി പുലർത്തും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതേ സ്ഥിതിയാണ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്താലും ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതല്ല, ഞാൻ കുറെ മെറ്റീരിയൽ ഇതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുറെ മെറ്റീരിയലുകൾ ആർട്ടിക്കിൾസും ഹിസ്റ്റോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡൊക്കെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. താങ്ക്സ് ടു ശ്രീവിദ്യ മാഡം. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചു, വളരെ രസകരമായ ഒരു കാനൺ നമ്മൾ ഈ ബീരകി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മിലിറ്ററിയെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ്, ബുക്സ്, അത് ആ ക്രിറ്റിസിസം അവർ പറയുന്നത് ആ ആർട്ടിക്കിളില് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മിലിറ്ററി ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസും ബുക്സും മിക്കവാറും എല്ലാം സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ രാജതരംഗിണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാവ്യാസും ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മിലിറ്ററി റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് മാത്രം പെറുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നത് മിക്കവാറും പ്രത്യേകിച്ച് രാജതരംഗിണി പോലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഏർലി ടെക്സ്റ്റിന് പേർഷ്യനാണ്. ഈ ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം പേർഷ്യനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും സാൻസ്ക്രിറ്റ് സോഴ്സ് നോക്കാതെ, ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് നോക്കാതെ പേർഷ്യനിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരികയും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പല സ്റ്റഡീസും. വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ വി അവോയ്ഡ് ദ സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ്? യു ഷുഡ് ബി റീഡ് ഡയറക്ട്ലി ദ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടു റീച്ച് എ കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പല സ്റ്റഡിയും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി സോഴ്സിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഗവേഷണം നീങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ആവരുത്. നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സോഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഗവേഷണത്തിനോട് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയുക. ഇനി
നമ്മളിതിപ്പോൾ ഈ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ ശങ്കര ജയന്തി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചും ഇദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ഥലങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചാ വിഷയമാണ്, ഒരുപാട് സ്റ്റഡി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എന്തായാലും വൈഡ്ലി വി സ്ട്രോങ്ലി ബിലോങ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ബോൺ ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഫ്രം ദിസ് പ്ലേസ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. 7ഓളം ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ട്. കാണിച്ചു ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഇൻട്രോഡക്ടറി മാറ്ററായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ പലതും എറണാകുളം, അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആദിശങ്കരനെ പോലുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തികളുടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ കേവലം സംസ്കൃതമല്ല, ഈ നാട്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട എറണാകുളം മലയാളം ടെക്സ്റ്റുകളെ കൂടി നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ 7ഓളം ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശങ്കരാചാര്യരെ കുറിച്ചുള്ള പല സ്റ്റഡികളും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റുകളൊന്നും അതിന് കാര്യമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാനേ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഗവേഷണം നീങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഒരു ഗവേഷണം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാൻസ്ക്രിറ്റ് സോഴ്സസ്, whether it is published or unpublished, is not at all a matter. We should even go to the unpublished material as well as vernacular text. So this is a great example because we celebrate his Jayanti and there is a lot of literature written on him, but I don't think those writings are given justification for consulting these important sources. ഇതിലെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റുകൾ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. സോ അവയൊക്കെ നമുക്ക് പഠന വിധേയം ആക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു പാരീസിൽ സന്യാസ ദീക്ഷ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഇതിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കുറേയധികം ഉള്ളിലേക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. നമുക്കറിയാം ഈ ശങ്കരാചാര്യ പോലുള്ള സന്യാസ ദീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല, കാരണം അത് എഴുതി നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡുകളില്ല. പക്ഷെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിലെങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സന്യാസ ദീക്ഷ ക്രിയ. റിച്വൽ പെർഫോമൻസസ്. സോ ത്രൂ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ്, ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സന്യാസ ദീക്ഷ റിച്വൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഈവൻ തൃശ്ശൂർ ബ്രഹ്മസമത്തിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളോട് വരെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവയെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങള് അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുദ്രിതങ്ങളാണെങ്കിലും അമുദ്രിതങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. Now, when it comes to study of a specific field, it will not be enough at all to consult the published material. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താൽ അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ശൈവ റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ ശൈവ റിലീജിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശൈവ റിലീജിയനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശൈവിസത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പസ്, ആ ഫീൽഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളെ കഴിയുന്നത്ര അടുത്തറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ അടുത്തറിയാം? നമ്മൾ കേവലം പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ മാത്രം അടുത്തറിയുകയല്ല, അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൂടി നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കുക, ശൈവിസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റുകളും ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റുകൾ, പാരമേശ്വരം. കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക, നമ്മുടെ ഗവേഷണം എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തി. അപ്പോൾ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയുക. പാരമേശ്വരം, മോഹചൂടോത്തരം, മയസംഗ്രഹം, ഡിഫറെന്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബിലോങ്ങിങ് ടു നിശ്വാസ തത്വ സംഹിത, സർവജ്ഞാനോത്തര ആൻഡ് കാലോത്തര. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഈ മോഹചൂടോത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റോ മയസംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റോ വിശ്വാസ തത്വ സംഹിതയുടെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഒന്നോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളോ സർവജ്ഞാനോത്തരം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇയർലി ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഈ ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കാലോത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ്, കാലോത്തരത്തിന് ഡിഫറെന്റ് വെർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവയൊന്നും തന്നെ മുദ്രിതമല്ല. Most of these texts remain unpublished.
So you tell me, how can we study the Shaiva religion or Shaiva history not consulting these texts? So if I consult only the published material, I am not going to learn or understand the Shaiva history properly. So to study that, it is not necessary that I look only into the published material, but I will have to look into the unpublished material also, though they are in manuscripts. Similarly, ഇതേപോലെ തന്നെ ശൈവ റിച്വൽസ്, മറ്റൊരു കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ശൈവ തിയോളജിയും അല്ലെങ്കിൽ ശൈവ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശൈവ റിച്വൽസ്, ഒരു റിച്വൽ സിസ്റ്റത്തെ കാണിക്കുന്ന പദ്ധതി ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഇതില് ആരോ മാർക്കിട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലാതെ ബാക്കി ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിലാണുള്ളത്. ഇതിലെ ബ്രഹ്മശംഭുവും തിരുവനന്തപുരം ശിവാചാര്യവർക്കും വർക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് how much remain to be published and how much pressure is still hidden in manuscripts. So ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളൊരു ഗവേഷണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം there is so much pressure still hidden related to that field in these manuscripts. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സർവജ്ഞാനോത്തരം, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലേക്കും പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. അപ്പോൾ ഈ സർവജ്ഞാനോത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. ഈ സർവജ്ഞാനോത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൂടി, കാരണം ഞാൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ പറയുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ ചരിത്രപരമായി വിവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ സർവജ്ഞാനോത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ കംബോഡിയയിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല, കംബോഡിയയിലെ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ സർവജ്ഞാനോത്തരത്തെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന വരികൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് K1002 സർവജ്ഞാനോത്തരാദ്യേഷു വിധേയം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 1022 എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ കാണിച്ച പിക്ചർ കാണിച്ച ആ ലൈനില് വായിക്കുന്നത് സർവജ്ഞാനോത്തരാദ്യേഷു. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനില് മനസ്സിലാക്കുക. ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല, കംബോഡിയയിലെ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനില് ഈ സർവജ്ഞാനോത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ പരാമർശം ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം? ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡേറ്റഡ് ആണ്. റെയർലി ആണ് വി ഫൈൻഡ് ദം അൺഡേറ്റഡ്. സോ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസിലി യു ക്യാൻ ഡേറ്റ്, whereas dating a text will be difficult. But when a text is mentioned in an inscription, you can easily date the text. So this സർവജ്ഞാനോത്തര that I mentioned earlier, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർവജ്ഞാനോത്തരം നമുക്ക് ഈ 1002 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിലും ഇത് കൂടാതെ 532 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനും നോക്കുക. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്, കംബോഡിയയിലെ എല്ലാ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിനെയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം ഒരു നമ്പർ വെച്ച്. K1002 എന്ന് വെച്ചാൽ കംബോഡിയൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്കോളർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് എവിടെയുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കുള്ള ഈ ഗ്രേറ്റ് പ്രഷർ ഇതേ സെയിം കണ്ടീഷനാണ് അവിടെയും. മേ ബി 20 or 30% only is published, maybe 40 is noticed, still 50 or 60 is unnoticed. ഒരു ആവടയാർ പോലും, തഞ്ചാവൂരിലെ ആവടയാർ പോലും പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമാണ് ആവടയാർ ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ഗവേഷണം നടത്തി. അപ്പൊ അതില് പല സോഴ്സസും വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ 5 ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് റെഫർ ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്ക് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ വായിക്കാൻ ഒരു സാറിനെ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് വിസിറ്റിന് പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡറി സോഴ്സിൽ കൂടി അറിയുന്നത് അവിടെ ഒരു 5 ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അവിടെ 65 ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 60 ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈവൻ നോട്ടീസ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ 5 ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് മൊത്തത്തിൽ 65 ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനെ ഇതുവരെ പഠന വിഷയം പോലും ആക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയത് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അവിടുത്തെ റിച്വൽ സിസ്റ്റമാണ്. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നോക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി I don't think it can be justified. So we need to consult, but unfortunately the material is not yet available. ഈ സർവജ്ഞാനോത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വൈ വി നെഗ്ലക്ട് ഈസ് ദിസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി. അതായത് ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കാനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ്, പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഇഷ്യൂസ്. Still, I think we should try our level best to make use of manuscripts. ഇപ്പൊ ഇതൊരു
ട്രിവാൻഡ്രത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടില് അതായത് നോക്കുക എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എത്ര, അതായത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ നാളികേര പാകം പോലെ ഈ ഗവേഷണത്തിന് നമുക്ക് ഗവേഷണം ചിലപ്പോൾ ഒരു വിഷമമുള്ള കാര്യമായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എഴുതപ്പെടുന്നു, നോർത്ത് ഇന്ത്യയില്. ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ റെഫറൻസ് നമുക്ക് കംബോഡിയയിലെ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിട്ടുന്നു. ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ത് സുന്ദരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി പോകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ മാധുര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ്രോബബിളി ഫ്രം മധുരയില് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ട, എഴുതപ്പെട്ടല്ല, കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ട സർവജ്ഞാനോത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നോക്കുക, ഈ സർവജ്ഞാനോത്തരത്തിന് ഏകദേശം 31ഓളം കോപ്പി രീതിയിലുണ്ട്. ഇതിൽ ഇത് നമുക്ക് പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കേവലം താഴെ കാണുന്ന 27-30 വരെയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പബ്ലിഷ്ഡ് അല്ല, മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും we may look into chapter 19, 20, 21. The chapter 19, 20, 21 pertains to the temple related matters. They were interested to know this because this is an early text, this we have to remember. So there were certain temples before 7th and certain temples constructed after 7th. But we don't know what is the condition of the temples that were constructed or how they were built in early text. So this is an example for that. So if a student want to study the temple features of 7th century, they can't avoid this text, though it is in Sanskrit. So it is very important that they consult this. ഇത് കൂടാതെ ഈ സർവജ്ഞാനോത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ശൈവ ഗ്രന്ഥം 7ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാകാം. ഈ ഗ്രന്ഥം പല വിഷയങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ഷേത്ര വിഷയങ്ങൾ അല്ലാതെ മൊണാസ്ട്രീസ് ശൈവ മഠങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സർവജ്ഞാനോത്തരത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായ ശൈവ മഠം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശൈവ അസറ്റിക്കിന് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് മഠമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു അസറ്റിക് സിസ്റ്റമോ അല്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ശൈവ റിലീജിയൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അസറ്റിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മഠം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി delve into the research of monastery system, ശൈവ മഠങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊരു ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് ഒരു ശൈവ മഠം എങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, സർവലക്ഷണ സമ്പന്നം പുരാകൃത്വാ ജപാലയം വിധാനധ്വജ സംയുക്തം പതാകൈ ഉപശോഭിതം രുദ്രാവതാര ക്രീഡാദി ചിത്രകർമ്മ വിഭൂഷിതൈഹി പൂർവവൻ മന്ത്രദേഹസ്തു പ്രാകാരൈഹി ത്രൈഹി സുഗോപിതഃ. അതായത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചർ അല്ല പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥോത്ഥാത ഭൂഷല്യേ ശുചി ശുദ്ധേ മഹീതലേ. അതായത് തറയിൽ തന്നെ ചെറിയ ഒരു കുഴിയും ഉണ്ടാക്കി അത് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയാക്കി അതിന്റെ ചുറ്റിനും രുദ്രാവതാര ക്രീഡ, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ, ശിവന്റെ ക്രീഡകൾ കാണിക്കുന്നതായ കുഴികളൊക്കെ വെച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ താമസിക്കാനുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് how to know the original development of the system. ഒരു മൊണാസ്ട്രി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറിജിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് വളരെ പ്രയോജനമാണ്. കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മൊണാസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ മഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മഠമല്ല. അവിടെ കേവലം ഒരാൾ തന്നെ സ്വന്തമായി ചെറിയൊരു പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ താമസിച്ച് അവിടുത്തെ നിത്യക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭിക്ഷയായി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട് ആണ് നമുക്ക് സർവജ്ഞാനോത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇത് 7th century text. When it comes to the 9th century Brahmashambhu Paddhati, as you have seen in my earlier paper, this is a text written around 9th century and we know of only a single manuscript. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരൊറ്റ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ശൈവ പദ്ധതിയിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മൊണാസ്ട്രിയെ കുറിച്ചും മഠങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 7th century ടെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു അസറ്റിക്ക് സ്വന്തമായി ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മശംഭു പദ്ധതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു റിലീജിയൻ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആവുമെന്ന് നോക്കുക. അവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് മൊണാസ്ട്രി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ വി ആൾസോ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ലിവ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു മഠത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രഹ്മശംഭു പദ്ധതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ഇത് കൂടാതെ നമുക്കറിയാം കോറോണേഷൻ സെറിമണി, ഈ രാജ്യാഭിഷേക ക്രിയകൾ ഒരു വൈദിക രീതിയിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏർലി ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, ഒരു വൈദിക ക്രിയകൾ കൂടി. പക്ഷേ ഈ ബ്രഹ്മശംഭു പദ്ധതി വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം, ഈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ റോയൽ കോറോണേഷൻ സെറിമണി, ഈ രാജ്യാഭിഷേകം വരെ ഒരു ശൈവ രീതിയിൽ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു വൈദിക രീതിയിൽ നിന്നും ഒരു ശൈവ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം, ഒരു സ്വിച്ച് ഓവർ, അതിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഞാൻ പിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ചരിത്രം പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശൈവ റിലിജിയന്റെ ഹിസ്റ്ററി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും, കാരണം നമ്മളിത് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് മുദ്രിതമല്ല, ഈ ബ്രഹ്മശംഭു പദ്ധതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കാം. ഈ ബ്രഹ്മശംഭു പദ്ധതിയിൽ പരാമർശിച്ച രീതിയിലാവാം കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മഠങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ശൈവ മഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലരും പോയിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ മാത്രം, പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഫിക്സഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സർവജ്ഞാനോത്തരത്തില് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ സ്വന്തമായി ചെറിയ ഒരു പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു 9ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബ്രഹ്മശംഭു പദ്ധതി വഴി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് മൊണാസ്ട്രിയും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഈ ബ്രഹ്മശംഭു പദ്ധതി കേവലം ഒരു മൊണാസ്ട്രി സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല, മൊണാസ്ട്രിയുടെ മാനേജ്മെന്റ്, ഒരു മഠം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആചാര്യൻ തന്റെ ശിഷ്യനെ കണ്ടെത്തുകയും ആ ശിഷ്യന് ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കേവലം അതൊരു ഔപചാരികമായിട്ടൊരു റിച്വൽ കൂടി മാത്രമല്ല, നോക്കുക പ്രാക്ടിക്കലി അദ്ദേഹം അവിടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനസ്ക്രിപ്റ്റ്സും ഗ്രന്ഥങ്ങളും വരെ ഈ ശിഷ്യന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ്. മാത്രമല്ല ഇവയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം നോക്കുക, ഇതം സ്ഥാനം ഇയം വൃത്തി ഇയം പുസ്തക സംഹതി അമീവൈ ധരണീയാസ്തു ദാസാഹ കർമ്മകരാശ്ചനഃ. You have to take care of all these properties. Not only that, edas sarvam maya tubhyam dattamadya dvayabija palaniyam tatha samyak yadhasmadhi prabhalitam. The way how I took care of these objects, the same way you have to do. So there you can see pustaka samhati, the collection of books. So including the library, he is passing on to the next person, to his shishya. So we find, I mean, we think in terms of a historical approach. This text not even giving the construction or ritual-related material of that was happening in a monastery, but also management of the monastery we can see. So you see how it went on changing from 7th to 9th. Then when it comes to a 12th century text, Somashambhu Pathadi, which has several manuscripts available and for which there is a commentary also by Thirulojan Shivacharya that I am reading now. This text got future developments. So there more strict rules and regulations are given to behave inside a monastery. How to sit, where to eat, what you should not eat. You see how the development is going on. So if you want to understand the Shaiva system precisely with a historical approach, whether it is published or unpublished, you have to consult all these purposes. Now, similarly, I move to another group of texts. So what we did, we discussed with the science and technology how we can approach a specific field to understand it, studying not only published material but also manuscript material, how much remains to be unpublished we have seen. Similarly, we have seen a development in the Shaiva religion starting from Sarvajnanottara, Brahmashambhu and Somashambhu. And as you have noticed, most of these texts remain unpublished. Now we move to another group of texts called the Shiva Dharmottara. So this particular corpus is having 8 texts. And these 8 texts still remain, though there are some sort of handwritten and stamped, printed not in a modern way, but maybe 100 years back. But we don't have a proper critical edition or proper editions of these texts. But there is a good team working now. Time is not much, but still I want to mention here that Professor Hasra
in 1950, he wrote a long article on this corpus. Asra, how many of us know, is a great Indian scholar. Unfortunately, we don't read. No? So we have to find out who are all the great authors of our own land. So Asra wrote thinking that somebody will take up and publish this material. He wrote in 1950, but till today we have not done justice to his wish. They are still remaining in manuscripts, but now several foreign universities have come up. And there's a big project going on editing these days, so I am collaborating for editing the Shiva Upanishad in this. So this text, interesting part, whereas the Sarvajnanatara, Brahma Shambhu and Soma Shambhu that we have noticed is a strict orthodox Shaiva religion. This is a lay religion. That means anybody can approach here, anybody can do service, anybody can do ritual. So this corpus is something very important pertaining to the Shaiva religion. So it is not only that we study the strict orthodox system, but to understand it globally, understand it fully, we also have to understand this specific corpus. Now, interestingly, who are all interested with the architecture, before that, using this Shivadharma corpus, as we have seen the Sarvajnanotara mentioned in the Cambodian inscription, this Shivadharma is mentioned in couple of inscriptions. You see the list in 899 AD one inscription, again in Chamba region, and again in Cambodia and in other locations in Karnataka. You see the text, how much they were utilized by the royals and also by the public. The inscription is the evidence because you get the reference to these texts in the inscriptions. So you can see how widely they were spread. So, അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതായ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ശൈവ റിലീജിയന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. So it is necessary that we study this corpus also. Now, in this Shivadharma, we find a very specific structure. You can see this is the one floor, this is another floor, this is the third floor. You can see a temple structure here. So this is a meeting place. This also is for rituals. And there comes the temple structure. This structure is described as Valabhi Griha. This is for Legulisha installation. You see, if you want to study the architectural features, especially of Shaiva religion, this is something very important. We cannot neglect this Valabhi, which we don't find in other corpuses. So this is very unique to the text. So this way, it is interesting to study the unpublished material also. I think Devar will take note of this. Now, I come to the another group of texts that I mentioned earlier, Kalotara. So, this is a manuscript of Kalotara, and interestingly, this manuscript is presently available in Kathmandu, not in our land, in Nepal. But through this manuscript, we know that this manuscript is copied in Varanasi. ഈ ഗ്രന്ഥം കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാശിയിലാണ്, പക്ഷെ ഇന്നുള്ളത് നേപ്പാളിലാണ്. അതെങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം നമുക്ക് ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കൊളഫോണിൽ തന്നെ കിട്ടും. സമാപ്തം ചെയ്തം ബൃഹത്കാലോത്തരം നാമ ശിവസിദ്ധാന്തം ഇരിക്കും. ജ്യേഷ്ഠ ശുക്ല ദശമ്യാം ബുധദിനെ രാജാധിരാജ പരമേശ്വര ശ്രീരുദ്രദേവരാജ്യേ ശ്രീയങ്കള ദക്ഷിണതോർലേഖേ അധിവാസിനഃ ഭട്ട ശ്രീ ശൈവാചാര്യ അമൃതമിത്രേണ വാരാണസ്യാം ലിഖ്യാപിത ശ്രേയ. സോ വാരാണസ്യാം ലിഖ്യാപിത ശ്രേയ മംഗള ദക്ഷിണാണ് ഇത് എൻഗേജ് ചെയ്ത ആള്. നേപ്പാളിലെ ഒരു രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠൻ വാരാണസിയിലേക്ക് ഒരു മിഷൻ അയക്കാൻ ആൾക്കാരെ അയച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ബൃഹത്കാലോത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിപ്പിച്ച് അതിന്റെ കോപ്പി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചരിത്ര രേഖ നമുക്ക് ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കൊളഫോണിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റുവൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ്, ആ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഈവൻ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമല്ല, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ കൊളഫോൺസ് പോലും നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് എഴുതപ്പെട്ടത് വാരാണസിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വാരാണസി എത്രമാത്രം ശൈവ
റിലീജിയന് പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ വാരാണസിയില് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നത് അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വേശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വനാഥൻ. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ആണല്ലോ നമുക്ക് പ്രസിദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും 12 അല്ലെങ്കിൽ 12 നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രം വിശ്വേശ്വര ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രമായിട്ട് ഡിവോട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ചിദംബരത്തിൽ നിന്നും പോയ ഒരു ജ്ഞാനശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈവ സ്കോളർ, ചിദംബരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രദേശമെങ്കിലും ചിദംബരത്തിൽ നടരാജനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടദൈവമെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും കാശിയിലേക്ക് പോവുകയും കാശിയിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ശൈവ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശൈവമതവും പഠിക്കുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ജ്ഞാനരത്നാവലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈവ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാം. ഈ ജ്ഞാനരത്നാവലി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതും അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വേശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വനാഥനാണ് വാരാണസിയിലെ ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാമർശിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വളരെ മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ഈ 12ന്റെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കാശിയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വിശ്വനാഥനാണ്. പക്ഷേ വാരാണസി മാഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജ്ഞാനരത്നാവലിക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു മാഹാത്മ്യവും അതുപോലെ തന്നെ സ്കന്ധപുരാണത്തിന്റെ പല വെർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന്റെ ഏർലി വെർഷൻസ്, അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കന്ധപുരാണം കാണുന്നതാണെങ്കിൽ അതിലെ വാരാണസി മാഹാത്മ്യത്തിലും അവിടെ വിശ്വനാഥനോ വിശ്വേശ്വരനോ അല്ല ദേവൻ. അവിടുത്തെ ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിമുക്തേശ്വരൻ എന്നാണ്. അവിമുക്ത ക്ഷേത്രം എന്നാണ് കാശിക്ക് നമുക്ക് സ്കന്ധപുരാണത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മാഹാത്മ്യത്തില് നമുക്ക് ഈ അവിമുക്തേശ്വരനെയും നമുക്ക് ജ്ഞാനരത്നാവലിയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ 12 നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണുന്ന പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമുക്ക് അവിടുത്തെ ദേവൻ വിശ്വനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വേശ്വരനെയാണ് കാണുന്നത്. സോ അവിടെ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെ നടന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു മുസ്ലിം അധിനിവേശം നമുക്ക് 12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പനിങ് ദേർ. അപ്പൊ ഈ 12ാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു വാരാണസിയുടെ ചരിത്രവും അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രവും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ദേവനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാരാണസി മഹാത്മ്യമോ സ്കാന്ധപുരാണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. നമ്മളൊരു മോഡേൺ സ്റ്റഡിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കേവലം ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ഏർലി പിക്ചർ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുരാതനമായ പ്രാചീനമായ ഈ വാരാണസി മഹാത്മ്യം പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാന്ധപുരാണത്തിലെ വാരാണസി മഹാത്മ്യം, സ്കാന്ധപുരാണത്തിലേക്ക് നല്ല എഡിഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാൻസ് ബക്കറിന്റെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രോഡക്ടറി മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വാരാണസി മഹാത്മ്യം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗവേഷണത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രപരമായ അന്വേഷണത്തോട് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വാരാണസി മഹാത്മ്യം, ഈ വാരാണസി മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ഒരൊറ്റ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് നേപ്പാളിലുമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് സിമിലർലി ദ 8th chapter of Varanasi Mahatmya offers crucial evidence regarding the presence of a Yogini temple in Varanasi. ഇത് നമുക്ക് ഈ യോഗിനി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ കൗള റിലേറ്റഡ് റിച്വലിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ വാരാണസി മഹാത്മ്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. This highlights how the study of Mahatmya literature can contribute to the field of Tantric studies, addressing a persistent challenge in the study of Tantric literature. ഈ പറഞ്ഞ സിദ്ധയോഗേശ്വരിയുടെ തന്ത്രത്തിൽ തന്നെ സിദ്ധയോഗേശ്വരി മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്ത്രഗ്രന്ഥം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വാരാണസി മഹാത്മ്യത്തില് നമുക്ക് ഈ സിദ്ധയോഗേശ്വരിയെ കുറിച്ച് വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് മുനിഭി സന്തി ഏചാന്യേ മഹാഭൂതാദയസ്തു തൈഹി സേവ്യതേ സാ പരാദേവി സിദ്ധയോഗീശ്വരി മുനേ. ഇപ്പൊ സിദ്ധയോഗീശ്വരിയെ പോലുള്ള ഒരു കൽപ്പ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മ്യങ്ങളും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി.
ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഭിമുക്തേശ്വരൻ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ ഈ വാരാണസി മാഹാത്മ്യത്തില് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ വിശ്വേശ്വരൻ തീർത്ഥാശ്ചൈവ തിഷ്ടന്തി അന്തർഭൂത കലൗയുഗേ വിശ്വേശ്വര ഗൃഹേ രമ്യേ പ്രച്ഛന്ന സർവേ സന്തി വൈ. നമുക്ക് ഈ ഒരു 12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട വാരാണസി മാഹാത്മ്യത്തിൽ കാണുന്നത് വിശ്വേശ്വരനാണെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അതിന്റെ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ ഒരു അഭിമുക്തേശ്വര ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതും നമുക്ക് ഏർലി ടെക്സ്റ്റ്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്കാന്ദത്തിലെ ഈ സെയിം വാരാണസി മാഹാത്മ്യമാണ് സ്കാന്ദപുരാണത്തിലെ വാരാണസി മാഹാത്മ്യം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു അഭിമുക്തേശ്വരനും അഭിമുക്ത ക്ഷേത്രവുമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിർത്തിയേക്കാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒരു ചരിത്രപരമായി നമ്മളെ ഗവേഷണത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മഹാകാവ്യാസ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നോക്കണം, പുരാണങ്ങൾ നോക്കണം, സ്ഥല പുരാണങ്ങൾ, മഹാത്മ്യങ്ങൾ. പലരും ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി ടോപ്പിക് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഈ കൂടുതൽ ക്ഷേത്രം, ഇവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെല്ലാം ഒരു മഹാത്മ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം കൂടി നമുക്ക് ഗവേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇത് കൂടാതെ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് പുത്തനി മതം പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ അറിയാം, രാജതരംഗിണിയെ മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ശ്രീവാരിയുടെ അതിനുശേഷം എന്ന കുറെ ടെക്സ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല. ഒരു സൂചന, രാജതരംഗിണിക്ക് വളരെയധികം സ്ലൈഡ് ഇടാൻ പറ്റുകയും രാജതരംഗിണിക്ക് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു പുരാതനമായ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ അത് അടുത്ത കാലത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജതരംഗിണിക്ക് മലയാളത്തിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജതരംഗിണി പോലെ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അവയൊക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ പുത്തനി മതം, ഈ പുത്തനി മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലീജിയനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശൈവാദിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് അല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഗ്രന്ഥം ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്യണം. ഈ പുത്തനി മതത്തിൽ നമുക്ക് വാരാണസിയെ കുറിച്ചും ശൈവ റിലീജിയനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ. പുത്തനി മതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ല, പക്ഷെ പുത്തനി മതം പരാമർശിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വാരാണസിയെ കുറിച്ചും ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ശൈവ മതത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പരാമർശം. അപ്പൊ നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ഇതുപോലെ തന്നെ യശസ്തിലകം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം, അതിന് ഹണ്ടേക്കിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ യശസ്തിലകം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിലും നമുക്ക് ശൈവാദിനെ കുറിച്ചും, ശൈവാദിനെ മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടികളും ശൈവാദിനെ മാത്രമല്ല ബുദ്ധ ജൈന മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ശൈവ നോട്ടത്തിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേവലം നമ്മളുടെ ഫീൽഡിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ലാതെ മറ്റു ഫീൽഡുകളിലേക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളും പ്രത്യേകിച്ചും ചരിത്രപരമായ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും കൂടി നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രബന്ധം ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും സമയം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചർച്ചയായിട്ട് അവസാനിക്കാം. താങ്ക് യു. ഇതുണ്ടോ? ഇതുണ്ടോ? മെറ്ററോളജിയെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഒരു മെറ്ററോളജി ക്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ആ പ്രൈമറി സോഴ്സസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രോണോളജിക്കൽ ബേസിസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സാർ എക്സസൈസ് ചെയ്തത്. ഒപ്പം ശൈവ തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് പബ്ലിഷ്ഡോ അൺപബ്ലിഷ്ഡോ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളുടെ ഒരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ സാർ തന്നു. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ റിസർച്ചേഴ്സിന് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു സാറിൻ്റെത്. സാറ് എപ്പോഴും അതായത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാറാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വീണ്ടും സാറിനെ സമീപിച്ച്
clarifications there. I've already welcomed you, Dr. Shonaleeka Kaul has come. She will present the topic. Textual transmission, ethics and aesthetics in Sanskrit visions of history. After the presentation of Vrinda, when we get present the topic, then as I mentioned before, she is a professor in the Center for History, JNU, Delhi, and she has in-depth knowledge in our historical Sanskrit kavyas, especially Kalpana's Yadadharamini. So we are very happy to welcome to our university. On behalf of Sree Sankarajayanti University and the participants assembled here, I wholeheartedly welcome you. Please come to the right. നമസ്കാരം. ആദ്യമേ തന്നെ ശങ്കര ജയന്തിയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ച ശ്രീജ മാഡത്തിനോട് ഉള്ള നന്ദി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. തുടക്കത്തില് മാഡം അവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് സ്കൂളിലേക്ക് പോയതോടുകൂടി ഈ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു പിന്നാക്കം പോയോ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നതും ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാഡം വിളിക്കുന്നതും എന്നാൽ എന്തായാലും വരാമെന്ന് കരുതുന്നത്. ഗവേഷണ മേഖലയോട് ആണ് കൂടുതൽ സ്കൂൾ ഫീൽഡിന്റെ എനിക്ക് അല്പം കൂടി പ്രതിബദ്ധതയുള്ളത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിനോട് തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുകയും നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ചില വികാസങ്ങളും വായനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡാണ് സ്കൂൾ ഫീൽഡിലേക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടരുന്ന ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് മാഡത്തിനോട് പ്രത്യേക നന്ദി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എൻ്റെ ഗവേഷണ മേഖല ഉള്ളത്. ചെറുതായിട്ട്, അതായത് സാമാന്യമായിട്ട് കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ ശർമ്മ സാറോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുണ്ടായി, പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ ഗണിതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊതുവെ അതൊരു വരണ്ട ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷാ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗണിതത്തിനോടൊരു വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ലളിതവൽക്കരിക്കണം എന്ന് ഈ വിഷയത്തെ എന്നതാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളും എനിക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ ചേർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ പറയാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ലീലാവതി എന്ന് പറയുന്ന ഭാസ്കരൻ രണ്ടാമന്റെ 12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഗണിത കൃതിയുടെ
ആ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ അത് ലോകം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും ഒരു കാലത്ത് പഠിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗണിത ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എങ്ങനെ ഇത് പല പല നാടുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പല ദേശങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അതിന് എത്തരത്തിലാണ് അതിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നിരിക്കലും എനിക്ക് എല്ലാ മേഖലകളും നോക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനമായിട്ടും സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ശർമ്മ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ താളിയോലകളെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്കത് ലഭ്യമാക്കാം, ഗവേഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം എന്നുള്ളതും അതെങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുത്തി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ആ ഒരു വെല്ലുവിളി ഈ ഒരു മേഖലയിലും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ സൂരജിനോടൊപ്പം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഗണിതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആൾക്കാരില്ല. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനോ പരസ്പരം ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പരസ്പരം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിക്ക് നമുക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചതും ഏറെക്കുറെയെങ്കിലും വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതിൽ കടിച്ചു പിടിച്ച് തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിമിതി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നേരിടുന്നത് എല്ലാ ഗവേഷകരെയും പോലെ തന്നെ, ഞാൻ മാത്രം എന്ന് പറയുന്നില്ല, എല്ലാ ഗവേഷകരെയും പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെയും ഈ ഒരു പരിമിതി നേരിടുന്നവരുമാണ്. പക്ഷെ ഒരല്പം കൂടി കടന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗണിതം പോലെയുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വിഷയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പരിമിതി നമുക്ക് പലപ്പോഴും എത്രത്തോളം ആസ്വാദികരമായി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും പതറി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പല സമയങ്ങളിലും ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആളില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പലപ്പോഴും നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തില് ഭാസ്കരൻ രണ്ടാമൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലീലാവതി ടെക്സ്റ്റില് അതായത് 270ഓളം ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പൊതുവിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരടക്കം പൊതുവിൽ പറയും. പല എഡിഷനുകളിലായി നമുക്ക് ചിലത് 272, ചിലത് 275, 277 അങ്ങനെ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ 270ഓളം ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഗണിത ഗ്രന്ഥമാണ് ലീലാവതി. അതായത് അതിന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗണിതം പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചതുഷ്ക്രിയകൾ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയും. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ചതുഷ്ക്രിയകളല്ല, അത് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് 8 ക്രിയകൾ ആണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ചതുഷ്ക്രിയകളൊക്കെ ഇന്നത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് വർഗം, വർഗമൂലം, ഘനം, ഘനമൂലം കൂടി കൂട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് 8 ക്രിയകൾ, അഷ്ടക്രിയകളെയാണ് 8 ഓപ്പറേഷൻസ്, 8 ഫണ്ടമെന്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അത് മുതൽക്ക് ഗണിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏരിയാസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടാകാരം പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ വരെ ചുരുക്കി പദ്യരൂപത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ലീലാവതി എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഇത് പല സർവകലാശാലകളിലും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ലഭ്യമാണ്. അതാത് ഭാഷകളിൽ, അതായത് തെലുങ്കിലുണ്ട്, കന്നഡയിലുണ്ട്, നമുക്ക് റീജിയണൽ അതായത് പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സ്വാധീനത്തെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് കണക്കധികാരം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല കണക്കധികാരം തമിഴ് വന്നിട്ടുണ്ട്, മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കണക്കുസാരം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഗണിതം പോലെ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ സ്വാധീനം പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഇതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ, ശർമ്മസാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അടക്കം പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇപ്പോഴും മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതിലേക്ക് ഇനിയും എത്രയോ ഗവേഷകർ ഇതിലേക്ക് ഇനിയും കാലെടുത്ത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഒരു ഗണിത മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളത്. സാർ ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ഓരോ ഏരിയാസിലും, അതായത് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ ഇനിയും സംസ്കൃത വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയായിരുന്നു സാറിന്റെ ആ ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് നമുക്ക് സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗണിത മേഖലയോട് അല്പമെങ്കിലും ഒരു ആഭിമുഖ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് സ്കോപ്പാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത്. അതില് ചില മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ
കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് പേപ്പറിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഉള്ള പരിമിതമായ സമയത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ശ്രമിക്കാം. Leelavati of Bhaskara II is the most popular text on Indian mathematics. The text is written in simple and lucid Sanskrit language. It has several commentaries, including Sanskrit and vernacular languages, all over India, especially in Kerala. Even though the text Leelavati has been widely studied, the varying readings has not been properly understood or studied. Thus, it is significant to analyze the varying readings in Kerala commentaries of Leelavati with ക്രിയാക്രമകരി with that of ബുദ്ധിവിലാസിനി. ഇവിടെ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ക്രിയാക്രമകരി എന്നുള്ള ലീലാവതിയുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമന്ററി വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും സംസ്കൃതത്തിൽ ലീലാവതിക്ക് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യാഖ്യാനം കൂടിയാണ് ക്രിയാക്രമകരി. ശങ്കരവാര്യരും അതുപോലെ തന്നെ നാരായണ നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ, കേരളീയരായിട്ടുള്ള രണ്ട് പണ്ഡിതർ ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ ബുദ്ധിവിലാസിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കമന്ററി ഉണ്ട്. അതായത് ഗണേശ ദൈവത്തിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിവിലാസിനിയുമായിട്ടൊന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കാൻ ഒരു ശ്രമം, അതായത് എന്താണ് ലീലാവതി എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ലീലാവതി എന്നുള്ള ബുദ്ധിവിലാസിനി കമന്ററിയിൽ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ്, അതായത് ശ്ലോക വേഴ്സസിനും നമ്മുടെ ക്രിയാക്രമയിലുള്ള ലീലാവതിയുടെ ശ്ലോക വേഴ്സസിനും തമ്മിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംശയം ഉടലെടുക്കുമല്ലോ, ഇതിലേതാണ് ലീലാവതിയിലെ വേഴ്സ്, ഇതിലേതാണ് ക്രിയാക്രമകരികാരൻ എഴുതിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതാണ് ബുദ്ധിവിലാസിനികാരൻ എഴുതിയത് എന്നുള്ള ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉടലെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതില് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നോക്കിയ സമയത്ത് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി. അതായത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇത്രയും വൈകി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടിയാണല്ലോ, ഇത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഈ ലീലാവതി എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റിന്റെ വേഴ്സുകൾ ഒന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ കമന്ററിയെ സമീപിക്കുന്നത്. അസ്വാഭാവികം എന്ന് പറയട്ടെ, അതിലെ പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിലെ സൂത്രങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ, ശ്രേഡി വ്യവഹാരത്തെ ക്രിയാക്രമകരി കമന്ററി റീഡ്സ് ശ്രേഡി വ്യവഹാര ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് മിശ്ര വ്യവഹാരം. മിശ്ര വ്യവഹാരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശ്രേഡി വ്യവഹാരം എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനെ ക്രിയാക്രമകരിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ബുദ്ധിവിലാസിനിയിൽ നമുക്ക് ഛന്ദചിത്യാദി എന്നുള്ള പോർഷനോട് ചേർത്തിട്ടാണ് ഏത് പറയുന്നത്, മിശ്ര വ്യവഹാരം പറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം ഏത് വരുന്നു, സെക്ഷൻ ഓഫ് ശ്രേഡി വ്യവഹാര ആഫ്റ്റർ ദ ഛന്ദചിത്യാദി. ഈ ഛന്ദചിത്യാദി വൃത്തവുമായി മറ്റേ നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്താ ഛന്ദചിത്യാദി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് എന്താ നമ്മുടെ ഈ ശ്രേഡി വ്യവഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതാണ്, അരിതമെറ്റിക് ആൻഡ് ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പോർഷനാണ് ശ്രേഡി വ്യവഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിശ്ര വ്യവഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, അതായത് എക്സും വൈയും അറിയാം, എയും അറിയാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഉണ്ട്. 4 കാര്യങ്ങളിൽ 3 കാര്യം അറിയാം, അതിൽ 4ാമത്തെ കാര്യം അറിയില്ല എങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ. അതാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ റിസെൻഷൻസിലും, അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റിസെൻഷൻസിലും സദർ റിസെൻഷൻസിലും ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ, സൂത്രങ്ങളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടു. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രിയാക്രമകരിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ചില യൂണിക് ആയിട്ട് ചില സൂത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബുദ്ധിവിലാസിനിയിൽ പറയാത്ത ചില സൂത്രങ്ങളെ ക്രിയാക്രമകരിയിൽ കണ്ടെത്തി. അത് ഇനി ആവശ്യമുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ടെക്സ്റ്റിലെ റീഡിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടു. ഈ 3 രീതിയിലാണ് ഈ 2 വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ എടുത്തു വെച്ച് പരിശോധിച്ച സമയത്ത്, അതായത് ഒന്ന്
ലീലാവതിക്ക് നോർത്ത് റീജിയനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം, ക്രിയാക്രമണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം. അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനും തട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞത്. ക്രിയാക്രമണി പബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ, നേരത്തെ പറയാൻ പോയതാണ്, സോറി. ക്രിയാക്രമണി നമ്മുടെ KV ശർമ്മ, അതായത് ഈ ഒരു രംഗത്തെ കേരളീയ ഗണിതത്തിന് ഏറ്റവും അധികം സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അധികായനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് KV ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഏരിയയിലത്തെ ഏറ്റവും അധികം, അതായത് ഒരു 10-12ഓളം ടെക്സ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ എഡിഷൻ ചെയ്തു. ഏറെക്കുറെ ചിലത് അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും എത്രയോ ഇപ്പോഴും അപൂർണമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ക്രിയാക്രമണിക്കുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ എഡിഷനും നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്രിയാക്രമണിയുടെ KV ശർമ്മയുടെ VDRA എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള 1975 പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബുദ്ധിവിലാസിനിയും ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ കുറച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. The section of Vargakarma. Kriyakramavali has a plenty of varying readings of the text Leelavadi. It also entrenches in fixing up the correct reading of the text Leelavadi. Some readings excel the North Indian traditions of Leelavadi. When explaining the Vargakarma method, Vargakarma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിംഗ് ആണ്. വർഗ സ്ക്വയർ. KK എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്രിയാക്രമവലിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ അഡീഷണൽ ലൈൻ, അതായത് ബുദ്ധിവിലാസിനിയിൽ കാണാത്ത ക്രിയാക്രമവലിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വരിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഖണ്ഡദ്വയസ്യാഭിഹത് ചതുർഗ്നി തദ് ഖണ്ഡയോരന്തര വർഗയുഗ്വ എന്നൊരു വരി ലീലാവതിയുടെ മറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എഡീഷൻസിൽ ഒന്നും കാണാത്ത ക്രിയാക്രമവലിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വരിയാണ്. ഖണ്ഡദ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി A എന്നും B എന്നും അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഈ ഖണ്ഡദ്വയങ്ങളുടെ അഭിഹതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, A into B ചെയ്ത് അതിനെ ചതുർഗ്നി into 4 into A into B തദ് ഖണ്ഡയോരന്തരം, ആ ഖണ്ഡങ്ങളുടെ അന്തരം, എയുടെയും ബിയുടെയും അന്തരം ഡിഫറൻസ് A minus B, അന്തരങ്ങളുടെ വർഗം മീൻസ് സ്ക്വയർ, A minus B the whole square ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്? വർഗം. ആ സംഖ്യകളുടെ വർഗം കിട്ടും എന്നാണ് ഈ വരിയിൽ പറയുന്നത്. എയുടെയും ബിയുടെയും വർഗം അവ ചേർന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യയുടെ വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 4AB plus A minus B the whole square നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം ക്രിയാക്രമവലിയിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ബുദ്ധിവിലാസിനിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്തതും ആണ്. അതാണ് അവിടെ താഴെ പറഞ്ഞത്, ബുദ്ധിവിലാസിനി കമന്ററി ഓഫ് ലീലാവതി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ ഓൺ ഘനപരികരണം. ഘനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക്, ഒരു സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് കണ്ടെത്തുക. ഈ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയാകമന്റിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇഷ്ടോന യുഗ് രാശി ഹതോ വ ഇഷ്ട വർഗഘ്ന രാശിയു. ഇതും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ട്. A into A plus x into A minus x plus AX square is equal to A cube എന്നുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനെയാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടോന യുഗ് രാശി ഹതഹ. ഇഷ്ടമായിട്ടൊരു സംഖ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഷ്ടം x എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യനെ ഇഷ്ടസംഖ്യയായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഊനവും യുഗും, ഊനം മീൻസ് മൈനസ്, അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ഊനവും ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ യുഗ് മീൻസ് ആഡ്. അപ്പൊ A plus x into A minus x, അതിനെ അതിനോട് തന്നെ ഗുണിക്കുക, ഏത് ആ സംഖ്യയോട് തന്നെ ഗുണിക്കുക, അതാണ് into A into A plus x into A minus x. അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇഷ്ടവർഗഘ്ന രാശി, ഇഷ്ടത്തിന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഷ്ടത്തിന്റെ വർഗം, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ് ആണ് എടുത്തത്, എക്സിന്റെ വർഗം ചെയ്ത് ആ സംഖ്യയോട് തന്നെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? A ക്യൂബ് കിട്ടും, അതായത് ആ സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് കിട്ടും, ഘനം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനും നമുക്ക് ബുദ്ധിവിലാസിനിയിൽ കാണുന്നില്ല, ക്രിയാക്രമവലിയിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ ബുദ്ധിവിലാസിനിയിൽ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് വർഗമൂല ഘനഃ സ്വഘ്നഃ വർഗരാശിയെ ഘനോ ഭവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരിയാണ്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടോന എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലൈൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇഷ്ടോന യുഗ്രാശിഹതോ എന്നുള്ള ഘനപരികരണത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യത്തിന് പകരമായി ബുദ്ധിവിലാസങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന വരിയാണ് വർഗമൂല ഘനസ്വഗ്നോ
രാഷ്ട്രീയ ഭവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതാണ് അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കും പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരേ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ തന്നെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കാണും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇത് വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലല്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് അത് ലീലാവതി ടെക്സ്റ്റിന്റെ തന്നെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വേഴ്സായിട്ടാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല, ടെക്സ്റ്റിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലീലാവതിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലല്ല ഈ ഒരു കാര്യം ചേർക്കുന്നത്, മറിച്ച് ലീലാവതി ടെക്സ്റ്റിലെ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ വരിക്ക് തന്നെയാണ് ഇവരെന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു മാറ്റം കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ലീലാവതി ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്, ആ ഒരു മാറ്റമാണ് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഭാഗങ്ങൾ അക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത്, അക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് പ്ലെയിൻ ഫിഗേഴ്സ്, അതായത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ അതായത് അഞ്ചും, അതായത് ഒരു സംഖ്യ ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിന് 5 5 5 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു 5 7 14 എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഓരോ സൈഡിനും ഒരു കണക്കുണ്ട്. ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഓരോ സൈഡ്സിനും ഒരു കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കണക്ക് തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്താണ് അതിന് നമുക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ പ്ലെയിൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓരോ സൈഡുകളിലും ഇത്ര നീളമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ആ ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് അക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പല വ്യത്യാസത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മലയാള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലടക്കം ഇതിന് വ്യത്യാസത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യോഗാശ്രയം, ക്രിയാക്കമ്പരിയോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് പറയാവുന്ന ലീലാവതിയുടെ മലയാള വ്യാഖ്യാനമാണ് യോഗാശ്രയം. ക്രിയാക്കമ്പരിയിലും ഇത് യോഗാശ്രയം പബ്ലിഷ്ഡ് അല്ല കേട്ടോ. യോഗാശ്രയം എന്നുള്ള മലയാളം കമന്ററി ലീലാവതിയുടെ പബ്ലിഷ്ഡ് അല്ല. ഈ രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ക്രിയാക്കമ്പരിയിൽ കാണുന്ന അതേ ശ്ലോകം തന്നെ നമുക്ക് യോഗാശ്രയത്തിൽ കൂടി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മലയാളത്തിലേക്കും മലയാള ഭാഷയിലേക്കും കൂടി ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഏത് രീതിയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇനി കൂടുതൽ പഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇതിലേക്കൊന്നും എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദോഷ്ണാദ്വയോർഘാതയുതീനാം എന്ന് പറയുന്നൊരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം. അതായത് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ചതുർഭുജം ഉണ്ടല്ലോ, ചതുർഭുജത്തിനെയാണ് ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ എന്ന് പറയുക. സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ മീൻസ് ആ ചതുർഭുജത്തിന്റെ 4 പോയിന്റ്സും ഒരു സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ. അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ദോഷ്ണാം ദ്വയോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മുടെ TA സരസ്വതി അമ്മ ജോമെട്രി ഇൻ ഏൻഷ്യന്റ് ആൻഡ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ PhD തീസിസിനകത്ത്, ഒരു മലയാളി കൂടിയാണ് TA സരസ്വതി അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അവര് മലയാളി കൂടിയാണ്. TA രാജലക്ഷ്മിയുടെ സിസ്റ്റർ ആണ്, എഴുത്തുകാരി TA രാജലക്ഷ്മിയുടെ സിസ്റ്റർ കൂടിയാണ്. അപ്പോ ഒറ്റപ്പാലങ്കാരിയാണ് ഇവര്. അപ്പൊ ഇവര് ഏറ്റവും അധികം കേരള മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തൊരു ലേഡി കൂടിയാണ്. നമുക്ക് ജോമെട്രി ഇൻ ഏൻഷ്യന്റ് ആൻഡ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഡോക്ടർ തീസിസ് തന്നെ മതി കേരള മാത്തമാറ്റിക്സിനെ ഒരു ആഴത്തിലൊന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ. ഈ ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കേരള മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കിട്ടും. അതിനകത്ത് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് വടശ്ശേരി പരമേശ്വരനാണ് എന്ന്. 1972 തന്നെ ഈ ഒരു 1972 ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. 1969 തന്നെ ഇവരുടെ തീസിസ് ഇറങ്ങിയതാണ്. അതിനകത്ത് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ദോഷ്ണാം ദ്വയോർ എന്നുള്ള ശ്ലോകം വടശ്ശേരി പരമേശ്വരന്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീസിസിനകത്ത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അസ്വാഭാവികം എന്ന് പറയട്ടെ, ഇതേ ശ്ലോകം തന്നെ ക്രിയാക്രമകരി കമന്ററിക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? ലീലാവതി ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് ലീലാവതി ടെക്സ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, ഇത് ലീലാവതി ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യകാലത്ത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലീലാവതി ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഇങ്ങനൊരു ശ്ലോകം മറ്റ് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ
നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റുകളിലൊന്നും ബുദ്ധിവിലാസിനിയിൽ അടക്കം നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കോട്ട് നമ്മൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പിന്നോക്കം പോവാൻ ശ്രമിച്ചത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് P.S. സരസ്വതി അമ്മ അവരുടെ തീസിസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഘോഷണം പുരോഗമനമുള്ള ഈ വേർഡ്സ് വടശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്ററിന്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണെന്ന് അവർ രേഖപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ തീസിസ് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വടശ്ശേരി പരമേശ്വരന്റെ ലീലാവതി കമന്ററിയുടെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ്. അന്ന് അതിന്റെ ഇപ്പോഴും പബ്ലിഷ്ഡ് അല്ല, പക്ഷെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിന്മയിൽ ഇപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനിൽ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുടെ PhD തീസിസ് വടശ്ശേരി പരമേശ്വരന്റെ ലീലാവതി കമന്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ എഡിഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നിലവിൽ അത് പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടില്ല, ഉടനെ പബ്ലിഷ്ഡ് ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്സ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് പോലും അല്ലാത്തൊരു അവസരത്തിലാണ് P.S. സരസ്വതി അമ്മ കംപ്ലീറ്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇരുന്ന് അതിനെ പഠിച്ച് ഈ ഒരു കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കാര്യം K. ശർമ്മയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് ഹിന്ദു ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഹോഷിയാർപൂർ എന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളും ഈ ക്രിയാക്രമകരിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോ ഇത് ലീലാവതി ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അപ്പോഴാണ് ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉള്ള വായനയിലാണ് നമുക്ക് അക്കാര്യം ക്ലിയർ ആയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭുജകോടി കർണന്യായം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, അതായത് നമ്മുടെ പൈത്തഗോറസ് തിയറം പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് ഭുജകോടി കർണന്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്കൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഈ ക്രിയാക്രമകരി കമന്ററിയിലും മാത്രമല്ല മലയാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ലീലാവതിയുടെ മലയാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒന്നും പോലും പബ്ലിഷ്ഡ് അല്ല. ലീലാവതിയുടെ മലയാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ലൈബ്രറി, കോഴിക്കോട് ലൈബ്രറി, ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. പക്ഷെ അവിടങ്ങളിലൊന്നുമുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പബ്ലിഷ്ഡ് അല്ല. അതിൽ കുറച്ച് പകർത്തിയെഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരു പബ്ലിഷ്ഡ് രൂപത്തിലേക്കൊന്നും ആക്കിയെടുക്കാനൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ മനസ്സിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തുല്യായ കഥാപാത്ര ഗുഞ്ച വല്ലസ്ത്രീ ഗുഞ്ചോ ധരണം ച തേഷ്ടൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലീലാവതിയുടെ തൊടക്കത്തിലാണ് ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഏത് സയന്റിഫിക് ടെക്സ്റ്റുകളിലാണെങ്കിലും ആ ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാണയങ്ങൾ, വെയിറ്റുകൾ, അളവുകൾ ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണുന്നത്. അതാണല്ലോ പരിഭാഷാ പ്രകടനം. ലീലാവതിയുടെ പരിഭാഷാ പ്രകടനത്തില് വെയിറ്റ് മെഷേഴ്സിനെ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്ലോകമാണ് തുല്യായവാഭ്യ. ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ടേം, ഇതും നമ്മുടെ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഫൈൻഡിങ് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ദശാർത്ഥ ഗുഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേർഡിനെ കുറിച്ച് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം, ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ദശാർത്ഥ ഗുഞ്ചം എന്നുള്ളതിനെ ബുദ്ധിവിലാസിനിയും നമ്മുടെ കേരളീയ കമന്ററീസും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാവും. ബുദ്ധിവിലാസിനി കമന്ററിയിൽ ഇവിടെ ഈ ദശാർദ്ധം എന്നുള്ളതിനെ 5 എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ദശത്തിന്റെ അർദ്ധം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്, അർദ്ധ ഓഫ് ദശ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ വ്യാഖ്യാനത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ്. അത്തരത്തില് പഞ്ചഗുഞ്ചോ മാഷ ഉത്തഹ, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ക്രിയാക്രമകരിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദശംച അർദ്ധം ചെയ്ത് ദശാർദ്ധം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് 10.5 എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് 10.5 എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ക്രിയാക്രമകരിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു അളവിനെ അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ ടൈലറുടെ ലീലാവതിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. അതിനകത്തും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഹാഫ് 10 ഗുഞ്ചാസ് ആർ എ മാഷ എന്നാണ് അതിനകത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളായാലും പഴയ കാലത്താണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അളവുകളെയാണെങ്കിലും ഓരോ വാക്കുകളെയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ പഠിച്ചു പോവേണ്ടത് ഇക്കാലത്ത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഈ വായനയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ് സെഷൻ. ഇവിടെ ലീലാവതിയിലെ ക്രിയാക്രമകരി എന്ന കമന്ററിയും ബുദ്ധിവിലാസിനിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാളത്തിലെ
വന്നിട്ടുള്ള ലീലാവതിയുടെ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അഭിപ്രേതം, യോഗാശ്രയം എന്ന് പറയുന്ന 2 വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പട്ടാമ്പിന്ന് വേറൊരു കമന്റ് കൂടി നമുക്ക് അന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേശർമ്മ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പട്ടാമ്പിയിലെ SNGS പട്ടാമ്പി കോളേജിലെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും അപൂർണമായിട്ടുള്ളൊരു ലീലാവതിയുടെ കമന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്തുനിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇത്രയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലീലാവതിയുടെ ടെക്സ്റ്റൽ ട്രഡീഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഗണിത വിദ്യാർത്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതവും ശാസ്ത്രവും സംസ്കൃതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ലീലാവതി എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പാഠം എങ്ങനെയാണ് സൗത്തിലും നോർത്തിലും എങ്ങനെയാണ് പോയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇനിയും ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. അത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കാനും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വരണം. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്കുള്ള ഒരു പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ വിഷയങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേർഡിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ നമുക്കൊരു ഡിക്ഷണറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ വേർഡ് ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ അതിന്റെ അർത്ഥത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിക്ക് ഒരാളില്ല. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ സുന്ദരേശ്വര മാഷിന്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. മാഷ് ഈ ഏരിയയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ്. മാഷായിരുന്നു എന്നെ ഈ ഗവേഷണത്തിന് സഹായിച്ചതും. അങ്ങനെ അപൂർവം ചില വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത്തരം വ്യക്തികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇനി വരുന്ന എന്റെ കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇനി ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെയുള്ള ഒരു പഠനം ത്തിനുള്ള അവസരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേര് ഇനിയും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ടീച്ചർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ടീച്ചർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ ഏരിയനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും. വളരെയേറെ സ്കോപ്പ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ധൈര്യമായി കടന്നു വരാവുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ്. മാൻസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ശർമ്മ സാർ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ പേര് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടീച്ചർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞു. ടീച്ചർക്കും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ മറ്റ് അധ്യാപകരോടും ഈ വേളയിൽ എന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചു പോകുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെടുത്ത് തുടങ്ങാം. എന്താ പറഞ്ഞതിന് താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുക, കുട്ടികളെ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ലീലാവതിയെ നോക്കിക്കാണുന്നത് മറ്റൊരു തലത്തിൽ കൂടിയാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ലീലാവതിയുടെ ഒരു ഭാസ്കരാചാര്യന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഒരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്. ആ മെത്തഡോളജി പെഡഗോജിയിൽ എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടി വൃന്ദ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 10th വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസമുള്ള വിഷയം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു പക്ഷേ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകന്റെ ആ നമുക്കൊരു അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലാത്തതായ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി ആവാം, ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ആവാം. അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്റെ പോരായ്മയാവാം. ഏതായാലും ഭാസ്കരാചാര്യന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾക്ക് ലീലാവതിക്ക് ഈ ഒരു നിത്യ ജീവിതത്തില് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ, അതായത് മുമ്പിൽ കാണുന്നതായ കാര്യങ്ങളെ തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ്. ആ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്താൽ, സ്കൂൾ ലെവലിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികൾക്ക്, ഞാൻ അമ്മ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പുകഴ്ത്തിയിട്ടാണ്, അവരുടെ നല്ല സുന്ദരിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക, കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭാസ്കരാചാര്യന്റെ ലീലാവതിയോട് ബാലെ
ബാലവിലോല തുരങ്ക നയനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംബോധനയുണ്ട്. അത് എത്ര സുന്ദരമാണ് നിന്റെ കണ്ണുകൾ തുടിക്കുന്നത് കാണാൻ. കാരണം നീ അത്രത്തോളം ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടുകൂടിയാണ് അച്ഛന്റെ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ മകളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ളത് അവരുടെ അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. അത് എത്രത്തോളമാണ് ഭാസ്കരാചാര്യ മെത്തഡോളജി ഇന്ന് പെഡഗോജിയുടെ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിളായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ ട്രഡീഷൻ, ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മാത്രമല്ലല്ലോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും നോൺ ടെക്സ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ടോ വൃന്ദ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ ടെക്സ്റ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷനും നോൺ ടെക്സ്റ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷനും നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വളരെ ഹയർ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ മെഡീവൽ ആ ഒരു മധ്യകാല ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സയന്റിഫിക് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒത്തിരി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാനിലൂടെയും അതുപോലെ ടെക്നീഷ്യൻസിലൂടെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒരു പക്ഷേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൂടി അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അതായത് നോൺ ടെക്സ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂടി നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പേപ്പറിന് ഉള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്താം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരിക, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പറുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള കമന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും. I'm sorry that we are immediately in Malayalam, still what I was on Vrinda's paper, though it is discussed in technically, suppose, of course, it is a technical text, but what is more interesting is the critical approach towards text. ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും മാൻസ്ക്രിപ്റ്റോളജിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഇന്റർപോളേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. കാരണം കമന്ററിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എത്തപ്പെടുക അല്ലെ. നമുക്കത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്രിറ്റിസിസത്തില് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എത്ര നിങ്ങൾ തെറ്റിയറിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്കറിയാം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇതിപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് what I am trying to say is how much important is the commentaries. We should never neglect the commentaries of our text. For example, Kalidasa's, if you want to find out what is Kalidasa's original reading, actually commentaries are the supportive method there, supportive sources there. For example, if you see the readings of Vallabha of the Kalidasa's text and if you read the readings of Mallinatha's text, there's a great difference happening. So, കാളിദാസന്റെ ശരിയായ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വൃന്ദയുടെ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു വിഷയമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണതയില്ല. നമുക്കൊരു രഘുവംശം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുക, എക്സാം എഴുതുക, പോവുക, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ഒരു കൂട്ടായ്മ അല്ലെ. നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ അങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം മാത്രമല്ലാതെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിക്കപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും പുറത്ത് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുകയും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ഗവേഷണം ആരംഭിക്കും. നമ്മൾ അതിന് PhD പോയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ MA പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിന്റെ അപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഏതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം
എത്ര കണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര കണ്ട് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. മേ ബി അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് കമന്ററി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണ വിഷയമായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അത്തരത്തില് നമ്മളൊരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് വൃന്ദയുടെ പേപ്പർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. If there is no other questions, let us start with the next paper. This presentation is by Dr. Shonaleeka Kaul. Her topic is Ethics and Aesthetics in Sanskritic Visions of History. You know that ethics is closely related to various sciences such as sociology, psychology, political science, etc. And I am very happy to say that I read your article on Resa and Reflexivity, Ethics and Aesthetics of Time in Sanskrit Poetics. It's very serious. It is a very serious study, so I am very happy to read your article. Then, I think that the paper highlights the relation of ethics and aesthetics, and at the same time reveal the ethical principles reflected in Sanskrit historical areas, especially Kalpana's capital. I think so. I invite Madam to present your paper. Namaskar. Can I be heard at the back? Am I audible at the back? Okay. Thank you very much, Sree Sankarajayanti University, for this very warm invitation. I will be speaking only in English, I hope that's all right. My talk today problematizes what we understand by history. Because this is something that we tend to have taken for granted in the modern university and in our classrooms, that we know what history is, it is a discipline that we are actually teaching and transacting, but what are the roots and lineages of this modern discipline of history, and do they actually correlate to Indic notions of what history was. I put to you that the way we do history today, our very modern understanding of it, is a colonial construct that goes back to the post-Enlightenment, very Ramkian tradition. I assume you've heard of Leopold von Ranke, the philosopher of history, and his emphasis on a very scientific understanding of what is known as positivism, understanding of what history is. So the irony in a human discipline, a humanistic discipline like history, being subjected to the rules and demands of the natural sciences, as it were. There's an inherent contradiction to this understanding of history, and yet it is what has underlaid the modern discipline of history as we are practicing it for the last 200 years, globally, and therefore through the means of colonialism, as it were, in India as well. What I will be doing today is arguing for an understanding of history writing in early India on its own terms. So we will try and extract, try and salvage, as it were, what were the notions of history in ancient India in primarily Sanskrit texts, and how might these depart from our more recent, rather colonial understanding of it. In 1825, Harold Heyman Wilson, member of the Royal Asiatic Society of Bengal and translator of gems of Sanskrit literature such as Kalidas Meghaduta and the Vishnu Puran, translated also parts of a text called Kalhan's Raja Tarangini. Parts of this text he translated into English.
and he called this the Hindu history of Kashmir. That's our title. Wilson famously observed about the Rajtarangani that it was, quote, the only Sanskrit composition yet discovered to which the title of history can with any propriety be applied, unquote. So here was a judgment on one text out of the many thousands from ancient India in Sanskrit, and it was being described as the only true work of history in the entire Sanskritic literary culture, 1825. Read closely, Wilson's adulation for the text's historical qualities was in fact indictment or judgment of an entire literary culture and civilization for its lack thereof. What do I mean? That in prizing out just this one text as the only exception of a historical work in entire Sanskrit literary culture, what he was also saying is that that entire Sanskrit literary culture, in fact entire early Indian civilization, lacked not just any work of history, but any historical consciousness. So let's be careful when we are dealing with any kind of celebration of a single Indian text and understand it in the context of what it is implying about the rest of the literary culture. As I have argued in my book, the Rajtarangani is not an exception in Sanskrit literature at all. It's actually displaying very prototypical Indic and Sanskritic tendencies when it is writing history. But for that, we have to first know what is the Indic vision of history. If we keep applying very modern 18th, 19th, 20th century notions, which I referred to briefly, then naturally we will find a lot of Sanskrit literature disappointing. So that's the wrong direction of query. We have to actually ask from the inside out, what was Sanskrit literature's own idea of history? And that's what I'll try and get into today. But coming back to Wilson and his comment of his, he was not alone. Why am I talking of him? This is just one example. But you have a number of other imperialist historians after him, and unfortunately in the last 75 years, many Indian historians have actually perpetuated this idea that somehow early India lacked the sense of history. So you have James Mill, who you will all have heard of, notorious. His work, The History of British India, in 1817, a little before Wilson, had similarly launched a diatribe against what he called backward Indian traditions, Indian literary and cultural traditions. And why are they backward? It was an utterly comparative position that made him say that. He said because they do not match up to their Greco-Roman or Judeo-Christian counterparts. And these Judeo-Christian counterparts are celebrated for their historicity. So the lack of history in early India became a defining feature of how this civilization was different, as it were, from Judeo-Christian and Greco-Roman civilizations. A classic colonial strategy for creating the other. How do you show that the colonized country is inferior from the colonizer? You show it by a series of lacks. And a lack of history, along with a large number of other lacks that attributed to Indian civilization, became a part of this larger imperial game, as it were. As I said, what is tragic is that even in the 21st century today, have we really seen it in this game? Or have we actually imbibed the anxieties of this very positivist notion of history when we look at our own texts? I think we are still thoroughly defensive when we are treating with our own text. We somehow feel we have to prove ourselves on a set of criteria or a set of parameters that the West has laid out for any discipline. And we have to somehow come true on that. I would urge that we slowly move towards reclaiming what might be our own understandings and our own criteria of what history is, and that's what I'll try and do today. The culmination of such assessments like Wilson's and Mill's and so many others was a downgrading and a delegitimizing of indigenous Indian approaches to the past. Against this entrenched colonial bias, I'm obviously not able to go into the other historiographical trends, which is I can't actually talk about all the many other scholars right down till, say, the 1980s who have been repeating
this colonial attitude. It's all there in my book called The Making of Early Kashmir. I would love for you to read that and actually understand what I call the politics of translation. How text, Sanskritic text can actually be appropriated and hijacked for a service that is not being done to the culture itself, but actually being removed from that culture. But let me come to what I am going to do today. This is not a critical paper. It's a constructive paper. It's trying to actually put out an alternative based on an Indic understanding of what history might be. What am I going to do today? Two things. I am obviously going to try and show how Sanskrit historiography can be understood on its own terms, understood for its own values. So this is a new word I'm introducing. When we talk history, we are typically used to or expected to speak in terms of facts, data, verifiability, collaboration, and so on. Whereas I am introducing a new word which is values. Why? Because I will propose by the end of this talk that Indic visions of history might have centered on the question of values. The function that Indic civilization ascribed to the discipline of history may have been very different from what 21st century modern secular global world does. So that is the larger thread I would keep in mind as I continue with the paper. What am I going to be doing? Number one, I'm going to be surveying the evidence in early Sanskrit texts or early Sanskrit sources of a distinct regard for time and timekeeping and for preserving events for posterity. That is broadly our understanding of history. And B, I will be questioning this Eurocentric basis on which the modern discipline of history has come to exclude traditional Sanskritic modes of narrating the past. What kind of modes? Like rhetoric, myth, didactics, which is the centrality of ethics. So this is broadly what I will be doing. I'm surveying the range of available evidence within Sanskrit traditions of a very distinct sense of history. And not just sense, but a practice of history. And then I'm also going on to present an alternative vision that these texts actually contain. So very quickly. Time and chronology are regarded as perhaps the single most important element of historical consciousness, because history is about the past and the past is located in time. Early India, we know this, deployed both linear and non-linear systems of reckoning time. Among the former, that is among the linear systems of reckoning time, were a number of eras or calendars known as samvatas. Samvat is a term that is prevalent in many Indian languages even today. Samvat or Kaul, which essentially stands for calendars, and these were evolved and used over centuries. The most famous of these would be the Vikram Samvata, dating to 57 BCE, and the Shaka Samvata, inaugurated in 78 CE. But there are also a lot many others, and not naming all of them, the Kalajuri Chevi, the Guptakala, the Harshakala, and so on. Though occurring also in texts, the Samvata, the use of Samvatas, is most prominently seen in thousands of inscriptions that you get from across India. Indeed, epigraphs from the 3rd century BCE onwards, so at least the 3rd century BCE, the Mauryan period, display a striking sense of history, insofar as they were, by and large, punctilious about recording the date of their being inscribed, as also of the events they were recording or commemorating, and the dates usually of the king during whose reign that event is occurring or the inscription is being inscribed. So a very detailed and fairly consistent idea of keeping time. You're recording time and date for posterity in this permanent medium called inscriptions on stone. And you're getting it from the 1st millennium BCE onwards at least. Later, more elaborate inscriptions, especially from South and Central India, called copper plates or land grant charters, included a detailed genealogy of the ruling king and his dynasty. So not just dates now, but fleshing out those dates and details in a continuous narrative form. They tended to give highly precise and complex dates also, starting with the era, that is Samvata, then the year, Varsha, month,
Masa, lunar fortnight, Paksha, week, Saptaha, date, Tithi, down to the day, Divasa, and the hour of the day, Muhurta. So some inscriptions from early India are giving you not just a vague date, they are giving you such a highly precise dating of the very moment when that inscription was being inscribed and recorded. And a very calibrated notion, a very sophisticated, mature notion of what time is, from the massive to the highly precise, the very moment, Shana or Muhurta. However, Sanskritic conceptions of time were not confined to the anthropic and the quotidian. What do these words mean? That means they were not confined to being human-centered or day-to-day time. They were as conscious of vast cycles of cosmic time against which also they thought it important to situate human history. So this is a distinctly cultural attitude that I'm pointing to now. A constant deference to or a realization of a larger scheme of things, meaning creation is not only about the human. Creation is not only about human affairs that have to be recorded, but locating human affairs in a vaster cosmic understanding of time. What do I mean? I think you will have guessed the concept of the Chatur Yugas, for one example. What are the Chatur Yugas? The 4 ages. These are found primarily in a vast corpus of texts in the Puranas. What is this concept? Does anyone know? Very quickly. Any student? You're familiar with the term? Are you familiar with the term Chatur Yuga? Yugas? Yes? No? Alright, but you're too shy to tell me what these are. One yuga or era followed another in a cycle that is characterized by declining moral values and general lawlessness, but is followed by another cycle of regeneration. Right? So you have these 4 yugas constituting one Mahayuga, and then you have multiple Mahayugas following each other. What are these 4 yugas? Krita, beginning with the Krita, which is commonly understood to be the golden age, Treta, Dwapara, and Kali. And Kali understood to be the dark age or the age of pollution, as it were, the polluted age. Together, these constituted, as I said, a Mahayuga. 1,000 Mahayugas formed a Kalpa, which was equal to 4.32 billion human years. Look at the expanse of imagination. And each kalpa was divided into 14 intervals called manvantaras, manu, antaras. That is, every time that a manu appeared is a dividing point in this scheme of time, in this vast scheme of time. And the end of every kalpa was marked by deluge, floods, inundation, destruction, pralaya, annihilation of the world as we know it. But as I said, when the next cycle would begin, and there will be regeneration, very familiar motif if you've been reading or watching anything of what we call mythology in this country. Now, you will note when I'm spelling out the yuga, there is a yuga, then there are 4 yugas, then 4 yugas constitute one Mahayuga, then there are many Mahayugas making a kalpa, many kalpas, then come. What you will note is that these are exponentially widening divisions of time, right? So when we were talking inscriptions, we saw the minuscule moment of time, the kshana or the muhurta being recorded. And from the muhurta, now just see how much we are zooming out and expanding our notions and scales of time in ancient India. So the very suggestion that there was no consciousness of history which is founded on consciousness of time in early India is a completely fallacious one. You can see there's a very detailed, very organized, and very emphatic understanding of orders of time, from the human up to the cosmic. Where we right now, our present is believed to be 5,000 years only into the Kali Yuga, and the extent of the Kali Yuga is 4,32,000 years, so we have a long way to go.
Now, the typical suspicion, the typical skepticism, if you quote the Yugas, is that, oh, this is mythical time. This is not historical time. Now, I want to put to you, here is a fundamental binary that is deeply problematic. Myth and history, that these are the opposites of each other, that they cannot speak to each other. Where has this division come from? It's certainly not come from Indian culture. Why? Because what we are calling myth today has been a fundamental unit of expression for Indian societies over thousands and thousands of years. And this is not a fluke. This is not some primitive society's mode of tentative self-expression. This is something that as a culture and as a civilization we have invested in and preserved, which is why over at least 5,000 years these texts and these narratives have survived and are not just surviving but thriving in different parts of the country, right? Whether we talk about the Vedas, the Mahabharata, or the Ramayana, and here I'm naming only these because the conferences in Sanskrit. There will be so many more as soon as you go into the vernaculars of India, right? Is this a non-literate, primitive people's mode of expression, or is this a highly advanced and civilized and literate and well-established, thriving civilization's mode of choice for self-expression? That is what myth is. It has been the Indian mode of choice for self-expression for societies in India. How then are we choosing to discard it in service of a constructed and false opposition with history? My new book is called Myths and Places, and it actually is taking on this binary head-on and showing you how myth itself was actually a legitimate historical mode of expression. It is dependent on us, the onus is on us as modern historians to be able to connect with myth and its worldview and read it for history. But you're not going to be able to do that if you stand at this very, very colonial disconnect from your own traditions. And unfortunately, if you invoke your own traditions in this country today, they get caught up in a certain polarization of politics, right? You might be accused of being chauvinistic. You might be accused of playing a certain kind of nationalist politics. I put to you that this is what the ancient Indian historian's job is. If you're reading a Sanskrit text, you have no business not to know its own context and read it in that context. As Prof. Sharma was saying in his response just 2 minutes ago, how can you read a Sanskrit text without reading its own commentary? And what does that commentary represent? It represents nothing but the tradition. The own community that produced that text or that knowledge system is telling you what that system or that text means. You have to, as a modern historian, you have to have the skills, the linguistic skills, but also the epistemological skills to read and understand that, and then understand and write what your Indian history is. I'm afraid many of us, and I believe I would be, I'm also a victim of this. You know, those of us who have been educated in mainstream Anglophonic universities in this country, though they are great places for knowledge production, but we have to ask ourselves, what is the quality of that knowledge production? How much of that is actually deriving from authentic Sanskrit when you're reading the Sanskrit text? Authentic Sanskrit with self-understanding. And how much of it is actually an imposition from the outside? And the outside, I'm not pointing to geography. You know, when we say the West today, it doesn't indicate a cardinal direction. It indicates a mindset. So even when we say colonialism, so it is not necessary that everything that is indigenous is decolonial and everything that's coming from the West is colonial. It is not necessary. I will myself be invoking some scholars of literature from the West later in this talk. The crucible is that how aligned is your reading with the culture that you are studying. Simple. Nothing more and nothing less than that is being asked for. So we have to equip ourselves for that. And when I say we, I mean historians, modern historians. And I'm not sure if, at least in our mainstream universities, if we are actually equipping our students to read and write that kind of history. So coming back, let me bring the conversation back. I was talking about myth, right? And how the notions of time that I've spoken of can be charged with being mythical time and not human time, or not historical time.
Let me propose to you an alternative way to read this. Rather than see yugas and kalpas as mythic time, their sheer enormity and scale can be read as a statement instead on something very true, which is the unreckonable nature and vastness of time when seen from the very beginnings of creation. So this is something larger than just human history that our civilization was thinking of. In fact, this may perhaps be the earliest expressions of very recent new fields that you would have heard of, known as deep history or big history. Has anyone heard of this? Internationally, this is pretty much cutting edge today. It's a planetary view, at least, at the very least, it is a planetary view of history. It would, for example, regard the Big Bang, the origins of the universe, the Big Bang. It would regard that as a very legitimate historical event, not as a purely astronomical event. Nothing is outside the historical now if you go and do big history or deep history. And I put to you that these early Indian enunciations of time that I was just listing for you, right, the exponentially widening notions of time, I put to you that these are nothing but a very similar understanding of big history or deep history, where the human is located constantly in a context that is always larger than itself. I want to underline this. This is not just an astronomical or cosmic thing. The macrocosm, which is the universe, is also the microcosm, which is the Atman. And this constant deference, very appropriately, we are discussing this in Kaladi, home to the ultimate Advaita Garden, which was Sree Sankarajayanti. This constant consciousness of consciousness Brahman or Atman, and how the human, the individual unit of life is nothing but a reflection, a microcosm of the macrocosm that is creation itself. And consciousness imbues this entire existence, micro and macro. So what I'm proposing here is history as possibly yet another variant of this understanding. That is why not confined to just human history, but locating the human in this vaster notion of existence itself, Sat. The term Sat in philosophy stands for existence. What is that existence? Is it really human? Of course not. And early Indian traditions seem to have been very conscious of this phenomenon. So, human history as a part of planetary history, which is a part of cosmic history. Further, the placing of moral order at the center of time suggests a deeply ethical worldview. As I said, the yugas are defined by slow moral decline from a high, original high. What is this reflecting? Why? Why did they choose morality? They could have chosen anything else to be at the center of this cycle of time. Why this emphasis on morals? I suggest that this is speaking to a deeply ethical worldview, and this cyclicity of moral ascendance and decline, where history and human behavior repeats themselves over and over again across millennia, suggests that in early India we had a historical vision crucially invested with cultural memory. So history in early India has its roots in cultural memory, is what I'm putting to you. What are cycles of time? Why cyclical? No cycle of time is possible if you do not have a memory of it. It is precisely because we have not left our past behind, but we carry it with us as cultural memory that we believe in cyclical time. Because we see human behavior, human actions, human history as replicable. That these are things that repeat themselves. Hence this. So cultural memory and ethics are two crucial elements. Let me summarize that for you. What have we heard so far? An idea of history that spanned anthropic precision and cosmic vastness, both, and was infused with ethics and cultural memory. Now, apart from containing the Chakra Yuga concept, the Puranas
which literally mean ancient narratives, have come, and I think you know all this, they've come down to us in at least 18 Mahapuranas and many more Upapuranas and Sthala Puranas, right? Now, what are these? These are essentially sectarian but encyclopedic texts that claim to cover 5 themes. They actually have a lot more material when you read the Purans, but they claim to cover 5 themes. These are known as the Pancha Lakshana. What are these? Sarga, creation. Pratisarga, recreation. Manvantara, epochal intervals. Vansha, genealogy. And Vanshancharita, biographies. So it will be clear that apart from cosmology and theology, the Purans also document vital information on ruling human families as well as great sages and their entire lineages and life histories. And many of these we know are historical things and historical individuals. So nothing necessarily mythical about this. These Vanshavalis, I don't need to tell you, are essentially political history. And they have been used for that by modern historians. I'm skipping certain parts, such as what are these historical dynasties that the Quran spoke about. I think you'll be familiar with all of this. I want to move to a companion genre to Quran. Thank you. I'll stop a second. A companion genre to Purana, anyone who is familiar with Sanskrit tradition will know, is anyone? Purana is spoken always in conjunction with one more genre. What is that? Itihasa. Itihasa Purana is how you actually hear of this genre together. What is Itihasa? Iti plus asa, which is thus it was. So again, an explicit discipline, explicit genre from our India that is engaging with the past, tell you about how it was. Now, how has this Itihasa been defined by the tradition? Let me give you an absolutely explicit and clear understanding of what history is. Dharmartha kama mokshanam upadesha samanvitam katha yuktam puravrittam itihasam prachakshati. Dharmartha kama mokshanam upadesha samanvitam katha yuktam puravrittam itihasam prachakshati. What is itihasa? Tales of the past, katha yuktam, rendered in a narrative style, so katha, containing instruction, upadesha, in what? In the 4 goals of life: piety, power, pleasure, and liberation. Chaturkarma, right? Dharmartha kama mokshana, is known as history. And this is the tradition itself telling you what history is. It is in narrative form, it is about the past, and it is instructive. That is, it is didactic, it is teaching. And what is the teaching? Instruction in the 4 goals of human life. That is history. Did you know that? Any of you who might be students or teachers of history, a discipline we engage in daily, did we know that there might be a vision of history which is this, rather than what we actually transact in class? There's no reference to facts, data, corroboration. There is instead to values. There is instead to life goals. And history as a way of recalling cultural memory to enhance our quest for these life goals. I put to you that is what this is about. And I say that this is one of the earliest and explicit definitions of what history is anywhere in the world, and it shows a socio-ethical pedagogy, a teaching, a didactic, to be at the heart of Sanskrit's idea of history. Okay? Specifically, however, we know that Itihas refers to 2 major texts of Indian civilization, the Mahabharata and the Ramayana, right? And what are these 2 texts doing? They are essentially recording in detailed, continuous narrative form the stories of the kings and kingdoms of early India.
such as the Kuru Panchals of Hastinapur and the Ikshvakus of Ayodhya, along with a host of other dynasties. We all know that. However, again, the presence of myths in these epics has, among other reasons, led modern historians to deny them the status of history. So we hear these texts as mythology regularly, not as history. You dare not call them history. But what are we doing in the process? We are actually defying the tradition's own self-understanding. When the Sanskritic tradition is calling these two texts itihasa and telling you what itihasa is, which is in no uncategorical terms stories of the past, a narration of the past, then why are we going against it and saying, no, this is not history, this is something else? And what is the something else? Mythology, at the heart of whose definition is a basic lack of truth. Myth is defined as something that is not true, that did not happen. And itihasa is defined as thus it was, thus it happened. You see the complete clash between what we in modern nomenclature have reduced these texts to and what the tradition itself regarded these texts as. I am not speaking for one or the other right now for a minute. I am simply showing you what modern academics has done to the tradition that it has been studied. At the very least, it has completely hijacked it. It has made it into something that the tradition itself doesn't believe it is. So there's a lot of rewinding that modern scholars like you have to do when you go and read these texts afresh. If we continue to read them through the same old lens of the last 100, 200 years, we are not going to come up with any new or different answers to understand them. Some historians have very grudgingly given them the epithet of embedded history, that there's an embedded history in these texts, but nothing more than that. But it needs to be remembered that both epics, Mahabharata and Ramayana, they deal centrally with very real historical issues. What are these? Royal succession and war. They were reflecting on important processes of state formation in early India. This is real politics. Alright? The Kurus, the Panchals, the Ikshvakus, and so on, these are not figments. These are real historical dynasties which we have attested by other kinds of sources. 6th century, the entire Buddhist texts are speaking of these same dynasties. So there is nothing fundamentally untrue about the Mahabharata and the Ramayana. This is a complete misconception. And what is more is piercing through all the so-called mythology and indeed facilitated by it, at the heart of both these epics are meta-historical questions of ethics, dharma. So here I am translating dharma as ethics, an ethical call to realism. So at the heart of both the Ramayana and the Mahabharata, if you know these stories, and you actually have to ask students of today whether you know these stories, because you don't all seem to, certainly not in the classrooms in which I teach. What is at the heart of these? What are the questions that the authors and the characters of the Ramayana and Mahabharata are engaging with, are troubled by? These are fundamentally questions of ethics and legitimacy at every step. What was the right order of succession? Who was done justice by? Who was done injustice by? Dharma and adharma are posited as being at the heart of the Kurukshetra war. This is essentially an ethical question being planted at the heart of human history. Did you notice that when talking about the Ramayana and Mahabharata? And questions of socio-political legitimacy. So these are works of history with a certain depth. They may not give you dates in the conventional sense, but they give you worldviews. They give you values of their times. It will be our loss if we discard them as modern historians. We also know that the tradition of tracing, I don't know how much time I have left, so maybe I'll skip some of this. Very briefly, I want to say that this tradition of saving and preserving the stories of important individuals is not only as early as the Ramayana, Mahabharata, or the Puranas. This actually goes right back to the Vedas, which are deemed the earliest texts in some of the earliest texts in the world, actually. The Vedas also have
two specific genres known as the Danastuti, that is in praise of charity, and the Narachansi, which is in praise of men. And also a section called Gatha, which are stories again of meritorious or heroic individuals and their social altruism. So it would appear that right from our earliest literature, there is a very keen consciousness of preserving for posterity stories of significance from our past. If that is not history, what is? The same impulse is seen more than a millennium later in independent poetic genre called Charitas, right? The Sanskrit Charitas. What are these? These are Sanskrit biographies, eulogizing and also sometimes critiquing the lives of important personages like kings and seers. What are some of the earliest Charitas? Ashtabhosha's Buddha Charita, King Ashoka Maurya's Ashok Avadan, some of the earliest. After this, of course, we see a whole spate of political biographies in what is called the early medieval period in Sanskrit, composed by court poets in regional kingdoms. This is happening across India. Bana's Harshacharita is an early example, 7th century, from Sanishwar of Kannauj. Bilhana's Vikramantareva Charita from Karnataka. Atula's Mushkavansha from Kerala. Santaka Nandin's Ramavara Charita from Bengal. Jayanata's Prithviraj Vijaya from Rajasthan. And Hemchandra's Kumarapala Charita from Gujarat. All roughly happening around the same time, except for Harshacharita, the rest are all 11th, 12th centuries. So across the country, this phenomenon of charitas is taking off. Let me point out or underline one thing though. These charitas were first and foremost Sanskrit poetry, Mahakavya. And you have to understand them first as Mahakavya to understand them as history. So here is where my work departs from modern historiography so far. I do not believe that these texts are not history because they are kavya. I argue they are history precisely because they are kavya. And let me quickly explain why I say that. How am I going to do that? I'm going to do it by talking about that iconic Raj Tarangini that I began this discourse with. Very quickly, because I think I must be running out of time. But I hope you can stay with me. The Raj Tarangini, Kalhana's Raj Tarangini, I'm going to devote the rest of my talk to that. And there are two reasons for this emphasis. Why does it deserve this special emphasis? One, this text, as I said, has generally and mistakenly being understood as the only specimen of true history in India. In all of Sanskrit literature, I have argued against it. And two, because studying the Raj Tarangini in the ways that I will urge you to study it, which is as a kavya first, actually provides an opportunity to illustrate traditional Indian modes of history, such as aesthetics, rhetoric, myth, and ethical didacticism. That is why I want to talk about this. Very quickly, what is the Raj Tarangini? It is a Mahakavya or a Prabandha composed in classical Sanskrit, 1148 CE, by a Kashmiri Pandit named Kalhana. It runs into nearly 8,000 verses, distributed over 8 books. What is it supposed to be? Chiefly an account of the royal dynasties of Kashmir for over 2,000 years. Okay? So, a thick thing. Now, this text gives us a continuous chronology for early Kashmir using traditional Indian calendars that I talked about, Saptarishi, Kali Yuga, and Shakasangas, to record the reign of every monarch of every dynasty that ruled Kashmir. Again, I'm going to jump over the part about what these dynasties are and so on. It also recounts a host of events that happened during these regimes, their policies, their deeds, their wars and struggles. It doesn't just describe them, it also tries to explain them. It tries to give you reasons for why these occur. So this fact of giving dates and of giving causality excited modern historians, and they said that, oh, this is real history finally in Sanskrit. But I have argued against this kind of reading of these things. I will not go into my counter critique.
I will simply tell you what I think it is doing instead. One of the outstanding features of the Raj Ceremony, to my mind, when you read it as a kavya, is that it is self-reflexive. It's actually telling you right at the beginning what it is doing. This is stated in a part of the poem called Prayojana, that is the purpose of the text. The Kavi is telling you right at the beginning. First of all, it tells you that it is not the first such history of Kashmir. It actually recounts 11 predecessors. So much for modern historians saying that this is the only work of history in entire Sanskrit. In Kashmir alone, Kanhan is telling you I have 11 predecessors who have written the history of Kashmir over the preceding 1,000 years. And out of these, we know of several of the names that he mentions. Only one or two have survived, but we certainly have heard of these names. So again, a founding misconception about Raj Ceremony that it was the first and only such work in Sanskrit. Number two, the second observation which has completely missed scholars of the text. In shaping its content and messages, the Raj Ceremony is not doing something unique. It instead draws on other pan-Indian Sanskrit literature. Like Shastra, Niti, Itihasa, Vanshavali, and of course Kafka. You have to read the text, of course, to know what I'm talking about, or read my book, because I actually give you examples from the text to show you this. So it is not simply doing its own thing, it is drawing heavily on these other genres to convey its message and its content. All of this suggests a very strong intertextuality in the world of Sanskrit literature that hasn't been respected enough. What this suggests is that Sanskrit literary culture was actually operating as this. It was not some isolate. It was actually a very dynamic, what's called an episteme, which was constantly dialoguing. Texts were constantly dialoguing with each other across space and time. So here's a text in Kashmir in the far north. Why does a Shankara from the far south in Kerala believe that his philosophical Digvijaya, his scholarly Digvijaya of this land, would be successful and culminate only when he is able to do so at Sharda Peeth in the far north of Kashmir? Why? Why is the north of India so central to the imagination of the deep far south, and vice versa? Because Kashmir actually memorializes Shankara at the eponymous Shankaracharya temple, which is actually another very ancient temple, long preceding Shankara actually, but Shankara is believed to have built another matta there. What explains this cross connectivity? And if you read my book on Kashmir, I pick up this question very centrally. It is pointing to a very unified, what I call a unified sphere of cultural circulation. And Sanskrit epitomizes that. Sanskrit is this lingua franca, as it were, par excellence of this entire episteme. So that's the second point I want to make about the Raj Ceremony. Third, the poet says in his Prayojana, Shlagyaha Saye Gunavan Rag Dvesha Bahishkritaha Bhutartha Tatani Yasya Stheyas Yeva Saraswati. What does that mean? He says, shedding both attachment and aversion, Rag Dvesha Bahishkritaha. The voice of the poet should be unwavering, scarcely, when narrating matters of the past. Here again is very self-consciously appointed role as a historian, but who is the historian? He is the poet. The Kavi, the Sanskrit Kavi is the historian. There is no fight between poetry and history that modern historians have unfortunately read into the past. So it is because the Raj Ceremony is a kavya that it is history. Not despite being a kavya is it history. Huge difference between the two. But so I want to underline this, that Kalpana is recording the historical function as that of the poet. So it is the poet's function and it is his qualities, this theasy. Why should his voice be absolutely still? Modern historians jumped on this, as I said, got excited and said, oh, this means they are saying the modern historian is objective. Is Kathan saying objectivity? Or is he actually saying what is called vairagya, detachment?
Because Sanskrit poetics of the 12th century, when Kalhana was writing, was prescribing precisely this power of Vairagya to go along with a work of composition which is composed in Shanta Rasa. And the Raj ceremony tells us that it is composed in Shanta Rasa. So if you do not know the aesthetics, if you do not know Alankara Shastra behind the Raj ceremony, you will naturally read it as a poetry like objectivity. Because for the 20th century historian, objectivity is a great value. But was it a great value for the 12th century poets? Or was detachment a greater value? And what does detachment here mean? It is not a secular objectivity, it is a spiritual detachment that is being talked about. And what is called in the Gita also, what is called the Ekatva Bhava. The poise, the equipoise. That is what is being talked about here. What am I doing? I'm trying to take you away from this very empiricist understanding of this text to a very rooted understanding in Sanskrit tradition themselves. This is why while modern scholarship till for the last 200 years, 100 years, talked about, celebrated the Raj ceremony's chronology, objectivity, and causality, and thought that that is why it is so special, and no other Sanskrit text is doing this. Honestly, if you're focusing on that, you will think it's different. But when you read the text as a whole, you realize it is no different from what other Sanskrit literature is propounding. This is what I try and do in my book. I have drawn attention to the poetic and figurative aspects of this text as enunciating a deep historicality. So I am not saying that a text can be only poetry or only history. I am saying it is very much poetry and that is how it is history. What do I mean? Let me explain this as well. In the Sanskritic Kavya tradition, the poet is a rishi. The Kavi is a rishi. Explicitly called that, right from the Nirukta, 5th century BCE, the earliest work of etymology, is telling you the definition of Kavi as Kavi Kranta Darshano Bhavat. Kranta Darshano, a seer, one who can see. See what? The true nature of reality. And that is what the rishi is also doing. 10th century Hemachandra's Katana Shasana. He again gives you a definition of what the poet is. So 6th century BCE and now moved to 10th century CE. Is there a change in the understanding of the Kavi? No. You're seeing the same understanding of the Kavi underlined. Quote, I'm quoting here Hemachandra. None a poet, Kavi, who is not also a seer, Rishi. A Rishi is so called because of his vision, darshana, which is knowledge of the true nature of entities. And it is because of his vision of the truth that the Rishi is called a Kavi. So the Kavi and the Rishi are deemed absolutely synonymous. The conventional meaning of the word Kavi, the definition is proceeding, is derived from his capacity for vision, darshana, and his powers of description, varnana. So the Kavi is just an eloquent rishi. The Kavi is someone who can just say beautifully the insights of a rishi. That is it. Now, Kalhana in the 12th century is virtually echoing this when he talks of his job as a Kavi. He says the Kavi can truly see, pashye, can truly see existences that are commonly known. Sarva Samvedyan Bhavan. And why can he truly see what these things are? By virtue of his intuition, pratibha, and his creative insight. And this is indication of a Divya Drishti. So a slightly grandiose self-image that the poet has Divya Drishti. But what is the point being made under this rhetoric? The point is that the same as what Yasa in the Nirukta is making, or Hemachandra is making, that the Kavi has a special ontic access to the reality of things. He can see, pashye, what the ontic reality of things is. And this omniscience,
the Kavi can see everything truly. What it actually means, this omniscience also ran to the past, to things past. Bhutartha. Past matters. Bhutartha. In fact, the successor of Kalana actually defines Kavya as Kavya Deepam Bhuta Vastu Prakashakam. Kavya is the lamp that illumines past realities. So, categorical, how did we miss it as modern historians? Categorical repeated enunciations of the Sanskrit poet as the historian. But that doesn't make him unpoetic. It doesn't make him have to depart from poetic values and poetic norms. He actually uses poetic conventions to do his job. Kalana writes, Satkavi Krityam Antham Jagatwam Vina. Without the good poet, the world is in darkness. Why? Because it is he who narrates the past, and that is how we know about it. He also says, who else, if not the Kavi, who else is capable of making visible Pratyakshata bygone times except the poet creator, Kavi Vedhas or Kavi Prajapati? So the poet is a creator of the past, not just a narrator. And he makes delightful productions. Ramya Nirman. So what are you getting here? An explicit Indic belief in the poet's creative ability to make the unobservable past. You and I can't go back to the past, right? So to make the unobservable past perceptible, pratyakshata. This is the poet's function, and this is the quintessentially historical function. And further, that this extends to the past, as I said. Bhuta Vastu Prakashitam. Specific. Now, how did he do this? As I said, Kavya's vision of history is inflected by instruction, didacticism in Dharma Artha Kama Moksha. So, Upadesha, right from Bharata Natya Shastra through Bhama's Savyalankara, right down till Harsha's text, the Shantaka Prakash, and so on in the 11th century, whenever they are talking about the theory of Sanskrit Kavya, they are saying its job is instruction, Upadesha, and more in Dharma Artha Kama Moksha. In other words, socio-ethical pedagogy that I outlined for you earlier lies at the heart of the poetic mode. So poetry's function and history's function turns out are exactly coterminous. They are both required to be doing exactly the same thing, which is essentially socio-ethical pedagogy on the past. For the Raj Tarangani, this instruction was in the field of Raja Dharma, political ethics, political morality, with the aim of ensuring social order and people's welfare. Praja Anupalanam. The text is explicit that this is the goal. Praja Anupalanam, people's welfare. So this is being true nature, time and action. The kings of Kashmir, how far are they actually passing on this text of Praja Anupalanam? The Rashtrapati evaluates the kings over 2000 years on this barometer. What are these qualities they should have had? And if they didn't, then they're put in a different class. Good conduct, Sat, righteousness, generosity or liberality, Dakshanya, discriminating intellect, Sara Sara Vichara, which encourage men of merit, character and learning. The will to enforce justice, Dharma, and ensure absence of fear, Avaya, among the subjects. These were the qualities, personal and political, that were expected of the king in the Sanskrit vision. Then what did Kalhana do? What does he do with these values? Is he just spouting them and giving it at time? No. These become the orienting principle for his historical vision. And this is the point I want to make. Kalhana plots these values in Kashmir's past. He actually uses this to search for a series of exemplars in Kashmir's past, in Kashmir's kings, and clubs them in pairs, elucidating their comparative morality. Very simply, what am I saying? Good versus bad rulers. And he organizes his historical narrative in this fashion. What does he say? He calls this Kati Vritampam Lakshana. And again, modern historians have completely missed this. He says right at the beginning.
that this is going to be the feature, the diagnostic feature of every tale I narrate is this. Prativitantam Lakshanam. So what does he do? You have the hedonist king Vibhishana succeeded to the throne in Kalana's account by Siddha, who is a pure evil king. The violent monarch Mihirakula is followed by the righteous king Bakar. The just king Chandrapir was assassinated and he is replaced on the throne by the tyrannical Tarapir. I see the contrast, constant contrasts that are identifying the pairs with which he is narrating the story of Vishnu's kings. And the divorced father and son, Kalasha and Halsha, were followed, and these are historical kings, all of them, okay, right down to the 11th century. Harsha and Kalasha are the divorced father and son, and they are followed by the high-minded Narasimha, Mahatmana, Uchchara, King Uchchara. These are all historical kings separated by centuries, but connected by the poet's hermeneutical scheme. The poet is placing and arranging them in such a fashion that their comparative morality stands out. Why? Because it is to make that ethical point about the comparative morality, about the functions of the king, the duties of the good king, that this text is written. So this history of early Kashmir is not merely a compilation of data and dates and who follows whom. It is constant storytelling and pedagogy. It is constant ethical pedagogy. So in this way, instead of being interpreted at face value for the facts and dates of history that it reported, which it does, the entire river of kings, Raj Tarangali, river of kings, can be understood as a flow of ethical exemplars. So Raj Tarangali is the flow of ethical exemplars that unify this sprawling text of 8,000 verses in a narrative logic. Prati Vittantam Lakshanam. There is a narrative logic to Kalhana's massive work, and we can miss that because we have divided it up. We have split it into the dates and facts, and we think that is its virtue. Its virtue is something much larger than that. Its virtue is the meaning it is making from these facts of history and presenting them. It is this unity of plan, and here I am quoting Kevin White. It is this unity of plan that characterizes the Raj Tarangali as a political and indeed as a historical narrative, not mere seriality. Mere seriality, that is naming king after king, is not history. That is merely a chronicle. The difference between a chronicle and history is precisely a plot structure, a narrative. Katha yuktam. Remember that definition that the text itself gives you itihasa? Katha yuktam, puravrittam, and upadesha samanvitam. If you know that traditional understanding of history, its own self-definition, and then you read the Raj Tarangali, you see a completely different quality and value to this text as history, but because it is poetry. And I get into this. Am I making the point? So, and as I said, Prajayampalinam is the same name, and I just want to very quickly say, myth and popular memory, by the way, occur in the Raj Tarangali as well. They also occur in Herodotus' histories. There's a lot of myth in Herodotus' histories, but Herodotus is called the father of history in the world. No issues when it comes to Greek and Roman texts from the past. They are accepted. But when it comes to Indian texts, there is a huge problem. In the Raj Tarangali, myth is very much occurring as a part of this historical narrative, and it is used to further this vision of ethical political history writing. I'm finishing with just my last couple of points. Now, as I said, modern historians have tended to view myth with consternation, believing that the mythic has to always be fictive and false, rather than a society's meaningful rendition of truth claims. However, as a scholar of Greek myths, one perceptive scholar called Paul Bain has observed, myth is not about the real as truth. It is about the noble as truth. So myth is doing something else. It is again teaching you something that is deemed much higher, of much greater value than simply truth, than simply reality. It is teaching you what is noble. And that is exactly the role in which myth occurs in the Raj Tarangali as well.
I'm not going to details because I simply don't have the time. It's all there in the book, and I would love for you to read the making of early Kashmir. Also, because we as a country know so little about Kashmir in real terms, and it's a tragedy. So what I'm saying is that including myth in a work of historical poetry, far from being a lax in critical judgment, because modern scholars have said that. They have said, oh, poor thing, Kalan is also using myth. How susceptible he is to these falsities. They are missing the whole function of myth. They are missing what Kalan was doing. Suddenly, this great historian from ancient India becomes a weekend. He's actually told these are false and misgivings about Kalan. Why? Because we have not been able to reconcile myth and history. We have forced this binary between the two. For a 12th century Kashmiri Sanskrit scholar, there is no conflict between the two. They are both serving the same purpose, which is socio-ethical pedagogy. So let me just summarize. Our ancient historical traditions in Sanskrit clearly span a wide variety. From the highly precise and factual, like the epigraphs, the public epigraphs, to the ethical and didactic, like the literary representations of human history as a laboratory of dharma and karma, which I define as a critical idealism and a call to action. The sacred and the profane, the transcendent and the contingent were intertwined in this understanding of historical truth. Rather than enact colonial parameters that stress scientificism, Indian history writing is best grasped in this larger sense that is sensitive to the culturally specific functions that this civilization assigned the genre of history. For early India, facts alone were not supreme and certainly did not exhaust truth. Facts were a part of the truth. They are not showing you the full picture of the truth. That full picture, the job of showing you that meaning of the truth, it was the Kavis. So, facts, etc., did not exhaust truth in early India. Emphasizing reality and transcending socio-moral and spiritual shortcomings was more the goal of recording and preserving history in Sanskritic visions. Thank you very much for your time. Thank you, ma'am, for your excellent presentation. She has given a detailed account on Sanskrit historical text. And through her paper, she highlighted the importance of analytical method while searching historical aspects. Then she emphasized the need of understanding the term history in real sense. Then she highlighted the importance of recording historical events in chronological order as Kalpana did in Rathatarangini. Then she mentioned the method of historical narration through explaining ethical principles to enhance the beauty of the text, Sanskrit text. Text like a historical text like a Kalpana's Rathatarangini is there. Apart from this, even our Itihasas, etc., historical texts, they are considered as historical texts. So, I quote Kalpana's Rathatarangini, Kalpana's statement, shedding both aversion and attachment. The voice of the poet should be under Rishi Gandhadarshi mentions of when recounting matters of the past. It shows that the historian must be impartial. Similar to this, a researcher must be impartial while searching or while recording historical aspects. When the paper is open for discussion, I request all the participants to express your suggestions or views on this topic.
Just a couple of things. As you rightly said, the ethical dimension is present in the Shastra onwards. And in practically all the Shastra texts, the Bible dimension and the pedagogic and the didactic objective is there. But I'm just wondering, what then is specific or distinctive of the historical narrative? When you equated Kavya and historical, in one sense, we're also talking about the form, in terms of what the form of historical discourse should be or can be, or how it is being positioned to problematize it. And trying to assert that the form of the Kavya has well been the form of historical discourse. But then, how do we distinguish, or do we need to distinguish what one would call a specific historical narrative from historical? The reason I ask is because there is a suggestion of a diamond that is drawn in your thing between what is considered as Western historiography in terms of an objective history, which is objectivist history, but which of course has been problematized at a later point of time. And especially today, contemporary historiography, the way in which history is presented, the language, the narrative formalities are equally important as the so-called facts. So, where would you place such a historical event in the context of what cannot be seen in terms of your life? Second, I'm going to figure all my thoughts and answers. Let me take this up first. Yeah? I'm going to read your question in the following way. You are saying that if all Indic literary genres are ultimately pedagogical and ethical, then what is distinguishing Kavya as a historical mode from the others? Will we next say that even the Shastra is history? Is that your question? in one sense, what is that which distinguishes even between Kavya and the historical narrative? This will sound obvious, but I think it is at the heart of the matter. That it is historical, and a literary imagination is historical when it is addressing explicitly the past. So, a very simple definition of what history is, it is engaging with the past, not in any time. But what makes Kavya's engagement with the past different from, say, some other literary genre? Here, the form, as you rightly said, is of the essence. It is not just a function of that the Kavya form is more aesthetic, but that it also uses, and again, if you read Alangar Shastra, it will tell you what is distinctive about Kavya as a form of expression. It is the use, of course, of Rasa and Alankara, but also that it uses what is called Vakrokti. So it is not direct speech, nor is it injunctive speech, which is what you find in other genres such as Shastra. It is using indirect speech, Vakrokti, which is figurative language. So the figurativeness of the language, of the medium of communication, is what sets Kavya as a historical mode apart, despite being just as ethical or pedagogical as other literary genres. It is a function very much of form. Your second question. Let me just add another dimension to this first one. My problem is not merely that putting simply in a text or in a discourse that deals with the past
Is it necessary to go this topic? If it fulfills the other criteria, That exactly is the problem. which is the narrative form, which is the ethical ordination. But when addressed to the past, or a victim, There is a slide in there. I don't know. I will need to read later. I think where this might be coming from is understandably a certain modern anxiety around forcing categories that a text must be doing only one thing. It must be only in one genre. It must perform a function that sets it completely and exclusively apart from others. I put to you that when you look at the four broad categories of Sanskrit literature, Agama, Itihasa, Kavya, and what's the fourth? Yes. When you look at these, what is the distinguishing factor? They are all broadly dealing, with issues of dharma, with karma, with narrations of one kind or another, whether contemporary or with the past and so on. What distinguishes them? There is the form that distinguishes them, there is the language that distinguishes them, but there is also a more that is overlapping. And this is overlapping horizontally and overlapping vertically, by which I mean that the intertextuality that I spoke of, the fact that the last Salmini and elaborated this in the book, is not a simple text, it's a composite text. It's actually migrating among genres when it is doing what it is doing. So the traditional Sanskrit text in the 12th century has no such anxiety that, oh, what am I? A Kavya sits very comfortably with borrowing and drawing on ideas, modes, and actual stories from other kinds of genres and sees no conflict. So I think if you're open to also having a similarly reconciled approach, a more fluid, a more flexible, a more interchangeable sort of notion of what's going on in the past, I think we'll be better served in beginning to appreciate how the early Indic ecumene may have functioned. There is so much overlap. I have no argument with the idea that history need not be pigeonholed into one particular category, and the necessity to probably, shall we say, disabuse ourselves of a certain kind of very claustrophobic category of history is, as we have received from the so-called rationalist tradition. I have no argument with that. But then, something like Moderator, Sorry? something like the epics of Homer, or the epics of China, or the epics of Japan, may also need to be looked at in such a manner. But they have How been. has also need to be looked at in such a manner. But they have been, Professor, and that is somewhere the burden of proof has been placed so heavily on the texts. That burden does not lie that heavily on ancient classical texts, Greek Roman texts. There is no proof, for example, archaeological or any kind, for a Euclid. But does anyone question his existence? Perhaps they do, but the narrative is not that they exist. But when it comes to Indic authors, when it comes to Indic texts, even texts which are spelling out themselves what they are all about. Why this dismissal? Why this subservience? Why this subjection? Right? But this conflation between history and the ethical, history and the Kavya, has probably not taken place in the Western tradition. It's okay, I just wonder. No, I will put to you, in fact, and I have said this in the book, that before Ranke, in fact, contemporaries of Ranke, other philosophers of history, whether it's you read Hegel, you read Joyson, you read Nietzsche himself, you read Crochet, they have a very different understanding of what history is. And it is seen to lie in poetic intuition. They don't have a problem, they don't have that kind of spreading or that kind of binary creation. That is really coming with the hegemony that Ranke's work acquires, and I can't help but feel that it acquires that kind of drive, that kind of momentum, because it serves imperialist ends. So history is selected as this kind of very scientific and empiricist kind of discipline, and before him that was not the case even in 19th century Europe, let alone in 6th century BC Europe. It also serves disciplinary purpose. Who is disciplinary? It also Ranke's notion also serves disciplinary aims in both senses. Yes, but who
presiding over the discipline, you see. Who is doing that? There is another little question that I wasn't sure of that. You're also talking about the need to be consistent with the objectives or the self-defined lakshyas of the historical texts that we have. When you say one needs to align oneself to what they consider as their own objectives, the self-consciousness of this. So where does one develop this standpoint? Is this one skill? This is the primary critical function. To know the categories that you study and to not perform errors of, for example, anachronism or inflicting on the past concepts that we understand and maybe uphold and cherish today, but may not have even been known, let alone practiced or valued in the past. Which is why systematically actually all these three qualities that are attributed to current and modern historians when they celebrate it. Causality, objectivity, and rationality and so on, right? Giving the age chronology. I have actually one by one shown you that in exalting these features, the same modern historians, whether it's Asham or Wilson or Kaul, the knots they tie themselves into when they then come face to face with the other aspects of what Karan is doing, such as myth, such as resort to dharma and karma, then they are forced to disown him at that point. Why is this happening? This is happening because of a primary categorical error of category that is performed by modern readers of this traditional Kavya by not seeing it for what it was and through that reading what historical vision it has, but instead demanding of it to fulfill parameters and criteria that are utterly disconnected with the ethos of that text. There is no compromise with being critical here whatsoever. There is in fact a facilitating of the critical gaze. You cannot have literary criticism if you do not know what are the concepts internal to that tradition through which to read it. What is the commentarial tradition about afterward? Why commentaries? They are meant to help you read the text. Are modern histories of ancient India doing that? Or are they not somewhere along the way succumbing to the pressures of applying criteria which simply do not match the sources they are reading? It's fundamental. The historical procedure, the historical method at the end of the day comes down to, are your questions even the right ones for the text you are asking them of? If they're not, you are doomed to fail as a historian. Your texts are doomed to fail as historical texts because you ask the wrong questions. So I think there's no conflict between recognizing your texts for what they are, excavating what those texts really were for themselves, for their own tradition. What was their agenda rather than what is our agenda when we are reading that? As a historian and a literary historian both, I think that gap, that pause is most advisable. We have to recognize that we can't be treating these texts for our ends and purposes. That is what I meant by aligning. That you have to be upfront about it. You may have your agenda, but you have to be upfront with checking that is it even consistent with what the text and what is literary culture upheld rather than what you are upheld. Because there could be difference between them. Where there's an overlap, no issues. But we have to keep looking out for that. That gap has to be respected. And that gap is a productive gap. It's not a disabling gap. That, oh, then we can't read our text if we give up our categories, if we give up our modern locus. That's not the case. That is exactly what the tradition is for. That is exactly what the Alankar Shastra around Kavya is for. It helps you read what the text might actually have been saying. Thank you. Any other questions? Conclude this session. Actually, it was an intellectual feast. Three serious topics were discussed here by Dr. A S Sarma, Dr. Vrinda, and Dr. Shonaleeka. Each one was informative. And first of all, I
extend my heartfelt gratitude to A S Sarma, and Dr. Shonaleeka Kaul and Dr. Vrinda for presenting their topics in an excellent manner. And I extend thanks to our Honorable Vice Chancellor for blessing this session with his presence and expressing his views on this paper. And I also thank my colleagues, research scholars, and PhD students for participating in this session and to make this session a fruitful one. Once again, thank you. Thank you.